over, over. I welcome you, my beloved children, to today's service. Ambuye akutilandira nawo ku chiyanjano cha lero. We are in 2025. Tili mu chaka cha 2025 and all things are new. Ndezonse zatsopano. And you can see how the Lord has started in this year. Ndemutha kuona mene ambuye ayambira mu chaka chimenechi. All things are possible. Zinthu zonse nzotheka. Let us clap hands for the Lord. Tenta impire mmanja ambuye. Over. It's not new to clap hands for the one in whom the Creator is dwelling. Sizachilendo kuimbira mmanja kumuimbira iye amene mulenga kukhalamo. That's the office of the Creator. Imeneyo ndi office ya mulengi. So when you respect the office, you respect the owner of the office. Ndiye mukayilemekeza office yo makhatu mwalemekeza mwini wake office yo. When you read the Bible, mukawerenga Bible, the story of Joseph. Nkhani ya Joseph. Joseph was remembered by the Lord. Joseph anakumbukiridwa ndi ambuye after being rejected by the relatives, atakanidwa ndi abale yake, hated by the relatives, atadedwa ndi abale yake, but he was loved by the Father. Koma iye analokondedwa wa atate. And the Father, the Creator, remembered him. Nde atate mulengi anamumukumbukira and gave him the higher position. Ndi anamupatsa iye udindo waukulu. To the extent that when he was to come in that room, everyone had to worship, clap hands, and do whatever it requires for someone to worship. Nde zinafika poti akamalowa muchipinda anthu amaimba mmanja kapena kumupembedza chilichonse chimene akatha kuchita chosonyeza ulemu kwa iye. Before he could enter, asanalowe, the announcement could go forth. Amamba alengeza kaye. Every knee should bow. Kuti bondo lililonse ligwade. Every hand should clap. Manja muli monse muimbidwe. For Joseph is coming. Chifukwa Joseph akubwera. Over. So if someone is favored, nde wina wake akakondeledwa, it's automatic. If he is favored by the Lord, akakhautwa kondeledwa ndi ambuye, it's automatic for the people to give respect to that one. zimangochitika kuti anthu osamampatsa ulemu amene. It can be you, mutokhala inu, who can be favored by the amene Lord. mutha kondeledwa ndi ambuye, you need to be respected. muyenera kulemekezedwa. It can be someone else atokhala wina who can be favored by the Lord. amene atha kondeledwa ndi ambuye, that one should be respected. ameneyo alemekezedwe. Over. I believe history is repeating itself. Ndi ambuye akukhulupirira kuti mbiri ikudzibwereza yokha. Because in every generation, chifukwa mu m'bado uliwonse, the Creator raises up someone ambuye amadzutsa wina wake to help others. kuti athandize ena. This time, nthawi in this not generation but this age, osati mu kambado uno, the Lord has raised this man ambuye adzutsa mamuna uyu to help many. kuti athandize ambiri. This is the coming of the Lord uku nkubwera kwa ambuye to those who have suffered for a long time. kwa amene avutika nthawi yayitali. I repeat, ambuye afuna abwereze. this is the coming of the Lord uku nkubwera kwa ambuye to those who have suffered for long. kwa amene avutika nthawi yayitali.
I believe you have heard what I've said. ndikukhulupirira mwamva zimene ambuye anena. So once again, I welcome you all, my children, in all the countries. Ndiye kamodzinso ambuye akutilandira nawo kulikonse kumene kuli m'mayiko I onse. know you have gathered. Ambuye akudziwa kuti mwasonkhana. Let me thank you, my children here and in other countries, for making sure that I look smart. You buy shoes, you buy suits, shades, and whatever for the mighty angel in order to look presentable before you people. Ambuye afuna akuthokozeni mwapadera mahedi akuno komanso madera ena kunja chifukwa choti magulira zovala, magulira nsapato ndi zina zonse zofunikira kuti azioneka bwino akayima mena imenapo. So when I put on a suit and some new shoes, never say, where has he taken them from? Ndiye Where has he bought them? mukaona ambuye It's one of you who does that. mukaona ambuye avala sapato yanyowani suti muzikhala kuti tsona imene ndi ayitenga sokutinso. Over. So if a parent can have many children, but there are some children who love their father and make sure their father looks presentable. Nde makolo atokhala ndi ana ambiri koma pamakhala ana ena ake amaonetsetsa kuti bambo awo azioneka bwino. Over. And that is Senior Elder Piri in South Africa, who always buys me clothes and shoes so that I should look presentable. Mmodzi mwa iwo ndi Senior Elder Piri ku South Africa amene nthawi zambiri amagula zovala kuti ndizioneka bwino. I bless you, my son, Ambuye akudalitsani mwana wawo and your family. ndi banja lanu. I appreciate whatever good you does or you do for I, the mighty angel. Ambuye akuyamikira chilichonse chabwino chimene mmapangira ambuye. Whoever. Aliyense amene amapanga chabwino ambuye akuyamikira. Over. You can see now, testimonies are overwhelming now. Mutha kuona tsopano maumboni ndi kutapa kutaya. In this year, the year 2025. Mu chaka ichi cha 2025. And many people are flocking to this place. Ndi ambiri akubwera kumalo ano. This is the fulfillment of the voice of the mighty angel. Uku nkukwaniritsidwa kwa mawu angelo amphamvu. Over. And this place is becoming a help to many. Nde malo ano akukhala chithandizo kwa anthu ambiri. And shall continue being so. Ndi apitiliza kukhala thandizo choncho. I appreciate you all. Ambuye akutiyamika tonse. The heads here at Blantyre Tabernacle and other tabernacles. Mahedi aku Blantyre kuno ndi matabernacle ena. For your support also. Chifukwa cha zithandizo zanu. I believe by now you are able to see that the Lord is amongst you. Ndikukhulupirira kuti pofika lero mukutha kuona kuti ambuye ali pakati panu. Diseases are being healed. Matenda akungochira. Problems are being solved here. Mavuto akungodzithera. By the Lord. Ndi ambuye. Over. Can I once again welcome the Baxter family. Ambuye kamodzinso afuna alandire banja la Baxter. Father and mother. Amayi ndi abambo. If at all you are here today, and even the children, ngati mulipo lero ngakhale ana ngati mwabwera nawonso. Our father, I can see you. You can stand up. Bambo Baxter. Amai abwera. Amai Baxter. Ngati mulipo tayimirirani. Oh, akusiyanuko. Bwerani akupaseni malo apo. Tapasani malo my Baxter. Ndi mai athu amenewo. This family, banja ili, it's not a simple family. Si banja wamba. This family has been the members of Bible believers here in Malawi. Banja ili lakhala mamembala a Bible believer ku Malawi kuno. Until last week. Kufikira wiki yathayi. When they surrendered
to the mighty angel saying, we have come to stay. Pamene anadzipereka kwa angelo amphamvu kuti ife ndiye tabwera kudzakhala. Over. Sikuti so ku Bible believers kwanali ana ya akulu. There were elders there in Bible believers, they were not children. Moti sikuna choke anthu amba kwa choka mizati. They have lost pillars there. Sikuti achoka monyoza kapena achoka motani koma angoona kuti chija ndina chikhulupirira chijamanena neneliwira mbulana mujija kani maite angel chasopano ndili moyo ndamuona ndi maso anga ndiye kuli bwino ndipite kwa maite angel ngero wamphamvu. He hasn't left Bible believers laboriously, but he has seen what he was expecting. That's the mighty angel. Baja masongana kwa jazunda kapena kumpemba wana mbuzi kwa jazunda ndi kumeda masonkhana pingo Bible believers kwa jazunda kwa mbuzi ndi kumeda masonkhana akulu kumeneko komano akhala ngati Simeon awandi Simeon walero amene ati maso anga aona ulemerero wa Ambuye aona Ambuye ndisanapite ndi pano ndiye ndikandipite mumtendere fanda aona Ambuye ndi maso anga. These are the today's Simeon. He can able say that I've seen the glory of the Lord in my last days and I can depart in peace. Firstly, choyamba we had their children Moses and Alex. Koyambirira tinalinde anawo Moses and Alex. But they were praying for their parents. Amapempherera makolo. But it wasn't easy. Koma sizinali zophweka. Because once they could mention the name Lord over, the father could say and the mother could say, we don't want to hear that name. Amati akangoyerekeza kutchula dzina la Ova amati zakozo kunayi sikufuna zizimve. But the children knew koma anawo anadziwa that they are doing that out of ignorance. Kuti makolo akupanga izi mosadziwa. Once they come across this man face to face amadziwa kuti awawa akazangoti akumana naye mamuna uyu maso ndi maso and hear from him kumva kuchokera kwa iye. The way I know my parents, they are faithful and they are honest. Mene ndimadziwira makolo anga ndi okhulupirika ndi woona mtima. They shall follow the mighty angel. Adzamutsatira ngelo and it has happened exactly. Ndeza chitika ndendende. So Moses and Baxter's prayer is nde Moses ndi Baxter. That's according to what they have told me. Pemphero lawo lakuti Lord, Ambuye, do what you have done to us. Do what you have done to us also for other heads. Mupange zimene mwatichitira ife mwapangirenso mahedi ena. Answer their prayer also. Ayankheni mapemphero awo. Allah. So let us clap hands for the Lord for the victory. Ndete ndaimbire mmanja Ambuye chifukwa chigonjetso. You know, mukudziwa in the wilderness, muchipululu, those who moved with Moses, iwo amene amayenda ndi Mose, they were supposed to join Joshua after Moses. Amayenera kuti akantsatira Yoswa Mose akachoka. But some koma ena chose to remain the other side of Jordan. Anasankha kuti atsalira ku tsidya lina la mtsinje. They said we have Moses, even though Moses died. Mbali ya Mose ngakhale Mose anada. But some of the group koma ena mwa iwo said we will go with you Joshua. Anati tipita nawe Yoswa. So they crossed the river Jordan ndi anaoloka with Joshua. Ndi Joshua. Allah, who is Joshua, represents the Holy Spirit. Yoswa amayimirira mzimu woyera. The mighty angel of this hour. So I'm happy he has joined the Joshua group. And the mama and their mother. Awa atsatira gulu la Yoswa ndi amayiwo. Let us all rejoice. Tiye tonse tisangalale. The Lord is so unusual. Ambuye ngosazolowereka. You cannot draw a line. Sorry, you cannot draw a line against someone and say you shall never come into the ministry. Simungalembere malire ena ake kuti inu simudzadutsa apa. Simuzalowaso mu utumiki wathu, utumiki ndi Ambuye amene amasogolera ndi Ambuye. Amene amadziwa kuti uyo sabwera uyo abwera ndi Ambuye.
The one who knows who is to come and who So is not to ino come ndi is the ndani Lord. oti mukaweruze anthu ndi kuwatemberera kuti basa sazabwereso muutumiki muzikhala monokha utumiki undu ambuye muzadaba kuti amene mukudana nawe mawa ndi amenenso amazabwera kuzakonda ambuye kuchuluka amene amatukwana ambuyeyo ndi amene amazabweranso kuti kuzakhala muno kuzakonda mochuluka. So muzisatira ambuye basi phazi ndi phazi. Over. Pachandinanena kuti azikhala ena akutuluka ena akutani azisinthana pamenepo. As some will be getting out, some will be getting in. Over. Blessed are those who are getting in at the right time like this one. Odala ndiwo amene akulowa nthawi yolondola ngati. Woe unto those who are getting out at the right time like this one. Ndiye tsokaso kwa iwo amene akutuluka nthawi yabwino ngati. Over. The end of this month, the Friday of the end of this month, we shall have an overnight here. Mwezi huu ukamatha lachisanu lomaliza tidzakhala ndi overnight pompano. This is what I promised, isn't it? Izi zimene ambuye analonjeza. It's not a crossover. Si crossover. But it's an overnight service. Ndi msonkhano wa usiku wonse basi. We'll be praying for the oncoming Easter convention. Tikhali kupempherera msonkhano wa Easter umene ukubwera. I would like you to see the move of the Lord. Ambuye akufuna kuti muone kuyenda kwa ambuye greater than ever before. Mokulira nsinkhu kuposa mbuyo. Or more than ever before. Kuposa mbuyo mosema. So we are being careful now. Nde tikusamalitsa pano. I would request you also to move along with the mighty angel. You need to start praying hard. Nde ambuye akutipempha kuti tiziyenda limodzi ndi ambuye kuti komanso tizipemphera kwambiri. Never play anymore. Tisasewerenso. Pray hard. Pempherani kwambiri. For a lot of things, good things to be happening to you or in your family. Kuti zinthu zabwino zizikuchitikirani komanso m'mabanja anu. Never be lazy. Osakhala aulesi. 2025 and the years back have gone. 2025. Sorry, 2024. 2024 ndi zaka zake za mbuyo zinazo zadutsa. We are now in 2025. Apa tili mu 2025. All things are new. Zonse zatsopano. So let us cling to the new things. Ndeti nditsatireni zinthu. Let us embrace the new things. Kendigwireni zinthu zatsopanozo. Forget about the past. Tiwale zakale. Yes, the Lord did a lot. Inde ambuye anapanga zambiri kalelo. But this is another year. Koma ichi nchaka china chatsopano. Over. Your prayer should be, pemphero lanu likhale loti, Lord, from 2025 going forward, ambuye ochokera 2025 kupita kutsogoloko, do a lot for me. chitani zazikulu pa Change me completely. Ndisintheni kwathunthu. So that all the bad and negative ideas should leave. Kuti maganizo onse obwerera mbuyo komanso oyipa andisiye. Over. And I should embrace your new blessings. Ndikuti ndithe kugwira madalitso anu atsopano. Over. That should be your prayer, every one of you, wherever you are. Khale pemphero lanu kulikonse kumene ali wina aliyense. Look at the testimony that we have just heard. Tangoona umboni umene tamvera posachedwa. From Segerege, they happened in the Guga family. Wakusegerege umene wachitika mwa banja la Aguga. Who is that one? Is it Chimwemwe Guga or whoever? What's the name? Alikuti zachitikira phone yawo ina ndamai amene yasikana oh yeah, Guga wasikana alipo awiri iyo ndo wang'ono paja wankulu you heard that her phone got stolen from the charger. Munamva kuti phone yake inabedwa kumene makachajitsa. She took it for a charging. Anaitenga kuti akachajitse. And there it was stolen. Ndeko mweko inabedwa. Now, believing what I said last Sunday, ndipo khulupirira zimene ambuye ananena wiki that yatha, now I've given you power, just speak whatever happens.
kuti ambuye atipatsa mphamvu kuti tizingolankhula zimene tikufuna and it shall happen. ndipo zizichitika. So when you speak with respect nde mukalankhula mwaulemu kapena ndi ulemu and desperation, ndi kusimidwa it happens. zimachitika. But never speak in a casual way. osangolankhulapo Or casually. wamba ungolankhulapo basi ayi. Be desperate and know what you are speaking, Mukhale and know mwa- the one to answer or to do what you have spoken. mukhaletu mwasimidwa mukudziwa zimene mukulankhula komanso mukundziwa amene mukumulankhulirayo. Komanso mukudziwa amene atachite mukayankhula. Over. And the phone went missing for almost a week. nde foniyo inasowa kwa wiki. But she spoke the same day when she discovered that her phone went missing. nde analankhula tsiku lomwelo foni yake inasowa. And it took some 5 days nde zinatenga masiku 5 after speaking atalankhula for the phone to be found. kuti foniyo ipezeke. But within the 5 days, koma masiku 5 amene the Lord was doing something. ambuye anala kupanga And china. those who stole that phone were being troubled ndiyo amene anaba foniyo anala kuvutitsidwa. until they came to him. Sorry. kufikira kuti iwo anayebwera okha kwa iyo. And said, you are awesome people. anati inu ndinu anthu oopsa kwambiri. Your phone is troubling us. foni yanu ikutizunza kwambiri. It was stolen, we stole it. ife tinayiba. So come and get it. ndebwerani mudzayitenge. Is that simple? zimenezo nzophweka. Is that a small thing to happen to a girl like that one? chimenecho ndi chinthu chophweka kuti chikachitika kwa mtsikana. It was supposed to be happening to matured people like you. izi zimene zichitikatu kwa anthu okhwima ngati enatu. But it has happened to a girl koma zachitika kwa mtsikana because of believing the mighty angel without a reservation. chifukwa chokhulupirira mngelo wamphamvu popanda kubweza moto. Over. This is a good example. ichi nchitsanzo chabwino. And many have told me that when they spoke, things happened ndi ambiri within the week. aperekera umboni kwa ambuye kuti amati akalankhula mkati mwa wikimu zimachitika. So let me tell you, ndi ambuye atiuze we are not going back. sitikubwerera We are mbuyo, moving forward. tikupita chitsogolo. And I'll make sure that this happens in excess. ndi ambuye ayesetsa kuti zizichitika mowirikiza. Over. Over. We had a funeral amongst us. tinali ndi maliro pakati pathu. The grandmother to Head Chance and Kandawire slept. agogo wa Hedi Chance Nkandawire anagona. Elder Kalifia and the wife are there. Elder Kalifia ndi akazi awo ali kumeneko. Somewhere in Katabe, but borders with Rumpi. ndi chakwina kwake chakufupi ndi Nkatabe koma kufupi ndi Kurumpi. Over. So I am with them. ndi ambuye ali nawo The kumeneko. burial has already taken place and they'll be back. maliro ayikidwa kale ndiwo azibwerera nthawi iliyonse. Chance being my son-in-law, we also got affected. ndi Chance pokhala mkamwini wathu nafenso tinakhudzidwa. mngelo wamphamvu ndi banja lawo anakhudzidwa. Kamwini Mpongozi. Mpongozi. Yeah. Over. And also we had a funeral. One of the beloved heads slept in Ziwe. ndi tinalinso ndi maliro mmodzi mwa mahedi okondedwa anagona kudziwe. Ed Yusufu. Ahedi Yusufu. And burial was yesterday. ndi amayikidwa dzulo. So most of the heads went there. ndi mahedi ambiri anapita kumeneko. Mama Mighty Angel also was there. Mama Mighty Angel anali komwe konso. Let me thank Captain Chimwaza, ndi who ambuya was the captain to the head. ndi ambuya afuna athokoze Captain Chimwaza amene anali captaininso kwa hediwo. For being in touch with the Mighty Angel chifukwa choti amalumikizana ndi ambuye and was following my instructions. ndi amatsatira malangizo awo. And let me thank all the Ziwe heads.
nde ambuye yesu afuna athokoze mahedi onse akudziwe chikuli heads, mahedi akuchikuli makanjira heads, akumakanjira and also Chavala akwachavala and Chireka proper, ndi akuchireka and also the Blantyre Headstone Tabernacle heads. ndi mahedi apa Blantyre Tabernacle. I've received the reports which are very good, and also you saw with your own eyes you went. Ambuye alandira malipoti komanso ino amene munapita munaona. The people were discussing and saying these people love each other and they are full of love and they are, you know, very much united, and they do things in a very strange way. Nde anthu kumene kwa makambirana kuti anthu awakone kuti amakondana kwambiri komanso amamvetsetsana amapanga zinthu zawo mwadongosolo komanso mosiyana ndi mmene ena onse amapangira. And they were asking each other, are they over people many like this? Nde amafunsana kuti kodi anthu aova ndambiri chonchi. That was just a fraction, a tiny fraction. Akoto kanali kachidutsaka chabe ka anthu ambiri amene alipo. And they were saying these people truly are many, contrary to what we had been hearing. Nde amanena kuti anthu awa ndi ambiri kusiyana ndi mmene timaganizira. And many will be joining us because of that meeting, that service. Ambiri atipeza atijoyina chifukwa cha msonkhano umene unali kumeneko. Keep on behaving so nicely, my children in the ministry. Ana Ambuye pitirizani kukhala ndi makhalidwe abwino mu utumikimu. People are watching you. Anthu akuyang'ana pa inu. Over. And it was peaceful, no murmuring, nothing, and they were even supporting you, isn't it? Ndipo zinali za mtendere panalibe zong'ung'udza ngakhale anthu anali amatithandiza mahedi. This is also what happened in Ngabu. Izinso zimene zinachitika kwa Ngabu. They had Ngabu there. I sent also an elderly head slept. Kumenekonso ahedi achikulira anagona. And I ordered all the groups down there, like the Sojen, the Nchalo, the Ngabuan, and even the Beleu to come together. Nde Ambuye anauza magulu akumeneko Beleu, Nchalo ndiye naonse kuti abwere limodzi. And I sent Elder Chiweza to preach there. Nde anatumiza Elder Chiweza kuti akalalikire kumeneko. Over. And he went there, slept there. Anapita kumeneko kukagona konko. And when they were singing, the heads were singing just neutral songs. Nde pamene mahedi amangoimba nyimbo izi za without mentioning over, Lord over. Izosachula Ambuye over. They are just singing Ambuye, 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 Ambuye. Then other men came and said, are you not over people? Nde akupitiriza oimba nyimbo zimene zosachula over. Azibambo ena akanabwera mesa kuti ndino over. They said yes. Janati why are you not mentioning Lord over? Nde bwanji mukuimba osimunchulapo Lord over. We would like to hear you mentioning Lord over, because that one is truly Lord. Nde ife tufuna tizimva mu nyimbo mwanu mukumveka dzina limene la Ambuye over. You know, the Jesus people worship Jesus and they are not afraid, they are not even ashamed. Mukudziwa anthu a Yesu amapembedza Yesu ndipo samaopa the Muslims mention Muhammad. Islamu nawo Muhammad amamutchula. And they're happy with that. Ndi amakhala osangalala kutchula. And you over people, we know your Lord is over and we respect that. Nde inu anthu a over tikudziwa kuti Ambuye wanu ndi over ndipo ife timalemekeza zimenezo. So sing that song which is called, which you say, tulusani wanuyo imeneja imati mbenya ntima muwe imati pesa kwa basi. Muzinena kuti tulusani wanuyo ife watu ndi Ambuye over. Mwamva muimbe imeneja ndi anaibe chatu sopa. So akuti musaope kanthu because ife tikukhulupirira kuti Ambuye over ndi Ambuye. So unomopa chani. Nde tulusani wanuyo nde nakomera naimba usiku wonse. Over. Akamabecha tizimba kupakati sabecha sitimba. Tizimba zomweza neutral zokuti aliyesaziba. Koma ngatanga funa kubecha nde apa libe kuti. Over. And he preached and everyone loved the preaching. Nde Elder Chiweza analalikira ndipo aliyense anakonda ulaliki wawo. The pastors from different churches who attended said
we now believe that Lord over is Lord. And all our questions are answered now. ndi azibusa mipingo ena amene anabwera kumeneko anapeza nkwawo kuti tsopano takhulupirira chifukwa mayankho athu ayankhidwa ndipo tadziwa kuti ambuye mafunso athu onse tinali nawo mwayankha ova ndipo takhulupirira mwathunthu kuti ambuye Yehova ndi ambuye mpaka kwaperekeza alalikiwa mpaka kukakwera. Ndiye funso limene anasala nalo ndoti ndiye titani over. The question that they had was, they said, now what shall we do, for we have believed. Koma zikubwera uko nchifukwa chake Apolioni amamenyana nawo otumika amaziwa kuti kusogolo uthandiza anthu ochuluka amazoti ufumu wake uthera pati over. And blessed are you heads and everyone who respected and supported the Lord. Koma odala inu mahedi ndena onse amene mumamulemekeza ndi kumusapota ambuye ngelo wamphamvu. Over. You watched the program, the TV program yesterday, isn't it? Some of you. Munaonera programu ya dzulo ena inu pa TV. It was powerful. Inali amphamvu kwambiri. The testimony itself maumboni touched many people. Anakhudza anthu ambiri. To the extent that they gave an allowance of 1 minute of silence without, slotting in the advert, because when the program ends, immediately they put an advert there. But yesterday it was different. There was a space of more than 1 minute without any advert. It was blank. Nde kawiri program imatika tachoncho amakonda uponyapo malonda koma zilo zinali zosiyana itatha sipanabwere malonda aliwonse panangokhala chete kwa mphindi. It was just quiet. Panali chete basi. I believe people got touched. Ndikukhulupirira kuti anthu anakhudzidwa. Is really this happening here in Malawi? Kuti izi zona zikuchitika ku Malawi kuno? Yes. Inde. It's happening. Zikuchitika. Over. The wife to Captain Jihana has gone to Mzuzu to see her mother who is unwell. Akazi wa Captain Jihana apita ku Mzuzu kukaona amayi awo amene akudwala. So today she is not here. Ndelero sitiri nawo. Over. We have a testimony from the funeral yesterday. Nde tili ndi umboni kuchokera ku maliro dzulo. Before Head Yusuf slept, Head Yusuf asanagone, he called all the relatives and the children. Anaitana anawo ndi azibale awo. And he started bidding farewell to them one by one. Kuyamba kwatsanzika mmodzi ndi mmodzi. Shaking hands. Kwagwira chanza. I'm going. Ndikupita. I'm going. Ndikupita. I'm going. Ndikupita. I see my Lord Overton, standing there, and he says I should be following him. But where he's going is so nice. And that place I know I'll be peaceful there. Nde amati amauza anthu kuti ndikuona ambuye ova patsogolo pangapa ndipo akundiuza kuti ndidzatsatira koma kumene akupita ndikumalo abwino ndipo ndikakhala pa mtendere kumeneko. So I started bidding farewell to everyone. Nde anayamba kutsanzika wina aliyense. And the last one was the wife. Nde omaliza anali mkazi wawo. He shook hands anagwira chanza with the wife. Akazi awo. And while the hand was there, he slept. Dzanja lili m'manja mwawo momwemo ndi pamene anagona. Peacefully. Mwa mtendere. How shall you retire? Kodi inu mudzagona motani? When your time come. Nthawi yanu ikadzafika. Whom shall you see? Mudzakhala mukuona ndani? When your time shall come. Nthawi yanu ikadzafika. Si choncho Captain Chimwaza? Ndi momwemo Captain Chimwaza. Amene munapita nusu umboni wake ndi umene? Umboni aliyense walemekeza aliyense wona kuti inu apatu sizinthu wamba izi. Kunali mvula yoopsa ndi nauza Captain Chimwaza tamusadandaule. Ine amene ndalolera kuti mayerero ayikidwe lero ndipanganso njira.
basi kunauma maliro kuyikidwa buno bwino munanyowa kuuma paka kubwerako so buno bwino. It was raining heavily yesterday, and the Lord told Captain Chimwaza that he shouldn't worry, the Lord will make a way. And it wasn't long, the rain ceased, and they were able to do everything, and everything went well without the rains. I believe the Lord is fulfilling his voice in a special way. The Lord is at a certain standard in a special way. Alipa mulingo wina mwanjira ina yake yapadera. My request is, pempho lao nlakuti at this standard, pa mulingo may every head wina aliyense without any element of doubt in you believe and respect the voice of the mighty angel, the office of the mighty angel, and whatever which has come with the mighty angel. Kuti mahedi tonse mopanda kukayikira kapena kachidutsa kali konse kakukayikira mitima mioyo mwatu timukhulupirire mngelo wamphamvu ndi udindo wake ndi chilichonse chimene chabwera ndi mngelo wamphamvu ndi kuchilemekeza. Over. Before I come out of the announcements, ambuye asana bwele ndesana tulukemo muzolengezamu. Over. May I also appreciate Captain Aaron Mukwena also for dressing me up, shoes and whatever, and supporting with finances. May I also appreciate Captain Mukwena and bless him. Mbuye afuna yamikireso mapadera Captain Mukwena poma wagulira zovala kwaveka mbuye kwasithandiza ndi ndalama ndi zina zotero. May you also clap hands for the captain in South Africa. Tenta imbire manja captain in South Africa. Over. We have a convention during Easter, and I've told Captain Chihana, who is the treasurer, to write down names. He knows that these are capable of contributing. We don't want just to say contribute. So he has started writing names of the heads who can contribute towards the Easter convention. So the names, we shall announce them next week, Sunday. And if you feel like I've been sidelined, but I'm capable, you can come after we read the names, isn't it? Yeah, so you are not left behind. But if you say, because we don't want you to be saying, oh, the Lord is forcing us. Oh, we have challenges, but it is just demanding money. Oh, and some help from us. No, we would like everyone to be supporting the ministry voluntarily, isn't it? Yeah, so because some of you talk a lot and you hide, but I know you talk. Ambuye wauza Captain Chihana nda treasure kuti lembe maina amahedi amene akuoneka kuti atha kuthandiza kusonkha nkhani ya nsonkhano nde maina wakalembedwa wiki amawa adzalengezedwa koma ngadalipo ena amene adzamve kuti amayenera nawo kukhala pa ndandandawo ndiothekera kuti atha kuthandiza ku nsonkhanowo adzatero ndithu amasuke musadzanene kuti ambuye andikhomerera mayenera ndithandize nawo koma sana nditchule. Musamachite zinthu mobisala utumiki wake suno. Musamati mukayankhula ndi kubisala kuona ngati simunamvedwe simunaonedwe timaziwa chilichonse ine maziwa chilichonse mamva chilichonse. We have some pali timve mutifati nene muona pano chifukwa tikulowa talowa dera limene kulibe chimo limene mulibe mangawa pali maelders ena amapeza Captain Chihana mbuyo mu fawana awasafuna masewera afuna moyo wawo khali bwino afuna chiyanjano chawo ndine chisaduke ndeni mukawapanga zanu zoni zanu amapeza Captain Chihana mbuya ajatu
ambuye aja ndi amene apanga zimenezo kuti antike aja achoke ntchito kwa inu kuja cholinga kuchoseni inu yotumiki kuti isazavute ya ma elders ito alimo munonso koma sachita manyazi olo ndikulapa komwe olo cholinga choti ine ndi Captain Jihana tidane basi ndipo zinavutadi mota akanakhala kuti samandikonda akanakhala kuti ndi wina wake atausiya utumiki chifukwa cha maboza ayena ake ma elder ndi ma elder atukoma ndiye ndikuyaluseni ndipo siku lina nzane na maina anu koma makhala muno ngati anthu abwino basi kubisala ngati ambuye timakona koma muli njoka ndizanena anthu azamva nanga akanakhala kuti wasamandikonda nakasiya tu utumiki inuyo mukondwere sichoncho musale mu utumiki muzipanga zopusa zanuzo mu muzichita maboza anu mu utumiki utu ndwanga sindinyengerera munthu mukafuna kuchoka chokani komanso anthu alipo akulowa tikumvana mwachoka anthu angati munthu ambirimbiri utumiki wathapo ndipo pamene ukukulanso anthu machulukaso so sindifuna kusewera muno ayi musachinge anzanu tufuna aliyense alandire moyo wake usinthe ndipo alowe kumene ndikufuna kuti akaloweko pali pasapeza kumutchinga ndiye ma elders amene ndikuwaziwa amaona ngati akama nena zinthu zawo zisindimamva ndimaziwa ndimakuziwani over musamale pangani zanu moyo wanu ndi ambuye musachinge anthu ena iya sindilola zimenezo muli ma elders ena amiseche muno ngati kapena kuti ngati ndiyana tating'ono ambuye akunenera pagulu ndi nandanena pagulu chikakhala choyipa sindingachilole kuti chiononge ananga muno ma elders amene ngatafuna kusiya utumika asiye khalira miseche basi amuna amene kumakhalira miseche basi kunena miseche ndi kwanena ambuye omwe ambuye ajatu ndi amene aloyipa ambuye ajatu ndi amene apanga zimenezo tizona mahedi inu mungakondwa ndi zimenezo munthu ngati akwanena ambuye miseche nanga inuyo akunenani bwaji inu ndi musala pati awatu nkhani ndi amoyo anabwera okhatu mu utumiki inunso musanabwereso mukunena zimenezo musanaloweso utumiki analalowa and the longest head amene ndakhala naye kwambiri ndi amenewo mu utumiki tikumvana kamera yoyamba kujambula ineyo ndi kukatumikira ku Kenya siyoncho munandipasa ndi inuyo nyali 2008 nkhani tikamazimva kunjaku amakhala mahedi nomwenu amandiuza soto anthu ali nda hedi akutitu muli nawo mommuja nda hedi akutitu muli nawo mommuja ndi amene amatiuza ife koma mukakhala muno ngati anthu abwino tisamale dera talowali ndilopsa ndifuna ndikuwuzanitu dera talowa ili ndilopsa zizichitika zinthu zokha kulibenso zokambirana musadzabwereso kwa ine ayi ambuye ndikukumana ndi mavuto ndikhululukireni iyayi ndikuthandize ndipempherere iyayi ndiyankhulani uyankhule wekha ndi nyasi zakozo tione ngati nditi ndikumve ndikuyang'ana uku chifani mahedi amuna over samale kwambiri anthu akamazionesa ngati abwino cholinga aziluma ine ndimakuziwa ndi pambiri aliyense ndimamuziwa alipo angabisale pamaso panga ine alipo amene angabisale ine osamuziwa chitani manyazi ma elder amene mukuzitcha ma elder kwa ine si inunso ma elders
You are the agents of Apollyon. Ndinu atumiki ake a mdierekezi a Apollyon. Sorry. This ministry cannot be destroyed. Utumiki usungaone. This ministry cannot be defeated. Sungagonjetsedwe. Neither you can be destroyed. Kapena inu kuonongedwa ayi. Munzindawo simuzalowa china chili chose choipa. Ndezindawo nduti Headstone. Asiyena amene akubwerawa aone ambuye ndi mmene amalotera kwawo. Ndi mmene masomphenya aonera. Musapezeke inu ochinga iya. Pepera eti. Anthu opusa iwo. Over. Simakonda anzanu. Anthu oyipa. Simafunira anzanu zabwino. Ndikunena to amene osati nonse mahedi. Ambiri inu ndabwino. Kwambiri ambiri ndabwino koma amenewo. Ndipo ndi maina awo ndizanena pano. Ngati akuona ngati zocheza. Fa utumiki ndopsa tu ukusunga akugwira miyoyo yochuluka yanthu. Taganiza na amene wawo akanapita kuti. Anga athandize ndani amene ena abwerera pano matenda, ena abwerera kukhulupirira, ndi azipeza nyasi pano. Ndi azipeza zopusa pano. Awa ndi mapeto kuyankhula pano pa zimenezi. Chifukwa tikupitako ndikuopsa kwambiri. Over. Many people would like to join the ministry and they are coming. Anthu ambiri akufuna ata join ndipo akubwera. And they will join. Ndipo alowa ndipo. So no one should obstruct them. Ndipo palibe munthu amene awachinge. No one should deter them. Wina asachinge ayi. So they are not coming for you. Chifukwa sakubwerera inu. They are coming for I, the mighty angel. Akubwerera ngelo amphamvu. You also need my help. Inunso musoyera muthandizidwe ndi ambuye. Ande upanga zimene zomfuna so ine ndiye athandizaso. Akavutika mabwera so kwa ine. Ndiye munthu ofuna so kuthandizidwa azikupusisa ninu. Yanganani kwa ambuye aliyense yangane kwa ambuye pa. Over. Everyone should look unto the Lord. Aliyense yangane kwa ambuye. I bless you all. Ambuye akudalitsa I've spoken and it's over. Alankhula ndipo zatha. Timbe nyimbo takulandira nonse alendo amene mwabwera. Ngakhale kuno kulibe mulendo mwankha kuti mwabwera koyamba. Ena mwabwerapo kangapo. Ena zikupitirira ni kubwera mpaka zofuna zanu, zokhumba zanu, zopempha zanu zitayankhidwa. Chifukwa ambuye sachedwa safulumira. Over. Ziteka akukuonani. Usalole mbalame kukutera pamutu pondikuyikira amene ondi masewera. Musalole mbalame kukutera pamutu pondikuyikira amene ondi masewera. Amene ondi masewera odula moyo. Amene ondi masewera. Ya ndi masewera. Amene ondi masewera. Ya ndi masewera. Kumbukira zakora Datani ndi Abilamu iwo zinatabwanji. Amene ondi masewera. Kumbukira zakora Datani ndi Abilamu iwo zinatabwanji. Amene ondi masewera. Amene odula moyo ndi masewera. Amene masewera odula moyo. Masewera. Amene ondi masewera. Usalole mbalame kukutera pamutu pondikuyikira. Amene ondi masewera. Usalole mbalame kukutera pamutu
ndikuyikira amenewo ndimasewera amenewo asewera oyo yayaya sewera amenewo amenewo asewera yayaya asewera kumbukira zakora Datani ndi Abilamu iwo zinatabwanji amenewo ndimasewera kumbukira zakora Datani ndi Abilamu iwo zinatabwanji amenewo ndimasewera amenewo asewera udula moyo ayayane sewera sewera neo ndi masewera masewera moyo ayayane masewera aliyesa amene maukira mbuye samata bwino ayi kumbukirani za Mose kumbukirani za mbuye Yesu na Yudasi anaphulika matumbo banja Davide kakale mwana wake amene Abisalomu atamuukira Davide kufuna kuti akhale mfumu ndi iyeyo koma mwa njira yolanda anaphedwa ndi Yowabu wasayang'ana kuti ndi mwana wa mfumu koma ngati anaukira bambo wake wafunira zoyipa kuti afe mlenganeneka akanthe basi ndi onse amene anali mbali ya Abisalomu mathausands a Israeli anaphedwa ndi omkonda Davide. Alipo anthu amene amakonda mtsogoleri wawo kuposa ena onse amene akusogoleredwa amenewo amapatsidwa mphamvu kugonjetsa limodzi ndi mfumu. Ana a Davide, Jonathan iye nawonse anali kumbuyo kwa bambo wawo, koma Abisalomu anawukira ndipo anaphedwa ndi mkulu wa nkhondo Yowabu. Amenewo masewera amenewo pamutu bondi kuyikira amenewo usalove bala
ameneo ameneo asewera ameneo asewera oyo ayaya kumbukila Satana kumbukila zakora datanindi ambilamu iwo zinatabwanji ameneo ameneo sewela oyo ayaya ameneo sewela ameneo nemas ova ndi nyimbo yoyimba mwachikulu amene mukawerenge mthano zimenezo mukamva aliyense amene amawukira ambuye akabwera mwa munthu ngati ali ambuyetu samatha bwino ake amafa moyipa. Tikumvana? Kunali Adatani, Akora, Abiramu anamuwukira Mose onse anaphedwa. Kunali Yudasi amene anakapita kwa anthu ukati kukanena kuti amene uja ndimamuziwa ndine nditha mupange mwakuti anatha moyipa. Tikumvana kaya? Kunali anthu amene anamfunira zoyipa David onse anatha, ngakhale Abisalomu amene mwana wake amene anamvera za adani anthu a mu Israeli momwemo apansi pa David etu chifukwa David anali mfumu ya Israeli, ndipo anali Aisraeli amene samakondwera ndi David ndiye anayang'ana pa mwana amene analofoka. Saka napita kwa Jonathan, saka napita kwa Solomon, saka napita kwa ina onse anali oti amamukonda bambo awo ana amene, koma anapita pamene anali mwana ofoka amene nthawi zina amanena zoyipa za bambo ake, ndiye anampeza pamene pali uyo iwe bambo wako aja tifuna tapange chakuti, ndiye tikapanga chakuti ukhala mfumu ndi iweyo ya Israeli yonse, kutoko tapanga zimene zikuti ukhale mfumu. Bambo wako aja sakuendesa bwino ya Abisalomu ali ndikhale mfumu pamene ndimafuna ndipati. Then Jonathan ndi anzake ana David anayimva nkhaniija kuti Abisalomu tuka kugwirizana ndi ena akulu ambali osakonda mfumu David, koma ali pansi pa David pomwe. Ndiye anapita kwa mfumu, mfumu musapite kwakuti mupite dera lakuti tikakhale kumene ifa kwakonzedwa zakuti. Abisalomu agwirizana ndi anthu mfumu mwanu momwemo kuti adakupheni iye akhale mfumu. Akuti chabwino, ndi anamvera ana abwino aja anapita dera chigono chimenecho. Ndi David anali ndi anthu ake omukonda kwambiri, Yoabu anali mkulu wa nkhondo wa David ndi akulu ena amene amayima ndi David onsewo mbali imene onsewo amaluza nkhondo amene amayima ndi David. Ngakhale David anali ofoka, ngakhale David analephera kwa musaiwale anali wa pamtima pa Ambuye chifukwa anamuzoza. Ndiye khayo basi amene anali munthu amene utakhala munthu ofoka, koma ngati Ambuye akusankha wina ayerekeze. Ndi David anati wapanga zimene za Abisalomu chabwino. Ndi gulu lina la Israeli omwe ali pansi panga ali wakuti ali mmenemu ali chabwino. Yoabu ndi wakuti musogolera nkhondo imeneyi, iwe ukhale ndi anthu makuti,
yokhale ndi anthu mwakuti pitani, koma mukangomusamalira Abisalomu. Zitheka? Ava zitheka. Yowabu ayimva. Pitani kuja gulu la Davide losogoza ndi Yowabu ena ukanthani agulu lina ja ma 20,000 kuferatu kupheratu. Ndiye wanchito wina wambali ya Davide akungoziyendera akupeza kangati munthu utupa wakodwa. Bulu amene anakwera bulu amene anakwera ndani iyayi mwana uyu anawukira Abisalomu anadusa paminga. Ndi sisi la Abisalomu linakodwa ndi mtengo, buluja ndikupita kusala pamene pajalire ndewerere wakodwa. Ndiye akudusa uyu kuyang'ana uyu si Abisalomu. Anangochoka ndikukamuuza Yowabu, ndampeza atu Abisalomu wakodwa ndi nthambi za mtengo, sisi lake lakodwa mire basi sakuthaso kuchoka. Akuti Abisalomu ndiye wangomusiya. Akuti ukanaphakaya. Akuti mfumu tu ananena kuti paja ndimusamalire. Akuti iwe tapitani ati pakuti Yowabu soti ali kumeneko. Yowabu ndamene anasogolera kungomuona watenga nthungo zitatu yekha. Abisalomu tapya over bida ena kuthamanga kupita David basitu bwanje ndikwabwino. Anayamba woyamba ukafika iyeyo anangoti anangonyamuka nawo koma sana ziwe kuti chachitika ndi chani. Ndiye anamfusa Yowabu kuti iwe kuthamangira ukupita kumene kukalongosola kuti chani. Basi ndingopita. Ndi anayamba nduyu anaonaye. Ndi anapeza kuti uyu asanaone anathamanga kumusogolera ndani uja anaona uja ukakafika ndi iyeyo kungufika wefu akangati kubwera munthu siwakutoa kuti uje anali kunkhondo ndikuti akubweresa nkhani yabwino kufika bwanji akuti basi adani anonse apita. Chabwino akomanso tikubwera wina uyu kangati sura ndi uthenga mwe akufika uyu anaonaye akuti bwana onse amene anakuukirani apita phatikizapo ndi mwana wanu yemwe. Mfumu mayo kupita kuja koma sana mukalipire kuti Yowabu anamuzazira Yowabu anangomva chisoni basi koma kenako nkhaniyo inathera pati samalani. Palibe amene amaukira Ambuye amanyoza Ambuye kutukwana Ambuye ngati ali Ambuye atabwera muthupi ndi kukhala moyo pangatalike bwanji zimusokonekera. Nangati ali Ambuyetu mulengi muthupi la chifirika embekezera over. So this is the story. You can go and read the story of David and the son Absalom, what happened, and all those who rebelled against Moses, all those who rebelled against Jesus, and whoever, their end has never been the good one. Muthu akawerenga nkhani zimenezi m'Baibulo mwanu za anthu amene anaukirapo, anthu amene analodzozedwa ndi Mulungu, nkhani ya Yesu, nkhani ya Davide, mathero ake sanali abwino onsewo. Today I'll read 2 Samuel 18 verse 10. Lero Ambuye awerenga Samuel wachiwiri chapter 18 ndime ya 10. The title of the message is the name of the Lord is the strong tower, but the title there is, it says strong. No. It is Psalms, but there 2 Samuel 18 is where the story of Absalom and David is, and the end of Absalom. Ndi nkhani ya Absalom muipeza pa Samuel wachiwiri verse chapter 18 icho. But where I'm going to dwell on is Psalms
Psalms 18:10, I believe so. nde pamene ambuye akhazikikepo ndi No. Aha, good. Proverbs, sorry. Not Psalms, but Proverbs. Miambi. If I imagine Miambi. Over. 18 ndi 10. There they say it's the strong tower, but the title of my message is The Name of the Lord is the Mighty Tower. Apo akuti ndi Nsanja yolimba. nsanja yolimba, koma mutu wa uthenga wa lero wa ambuye ndi Nsanja yamphamvu. nsanja yamphamvu. Over. So Proverbs 18:10. Nde Miyambi 10 verse 8, Miyambi 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. Dzina la ambuye ndi nsanja yolimba. The name of the Lord. Dzina la ambuye. Over. Is the strong tower. Ndi nsanja yolimba. The righteous runneth into it and is safe. Olungama athawira kwa iyo ndipo amakhala otetezedwa. That's the only safe place. Awo ndi malo otetezedwa basi. The name of the Lord. Dzina la ambuye. Whereby the righteous Kumene olungama runs into, amathawirako, and that righteous is safe. ndi akathawira kumeneko amakhala There is otetezedwa. no any other safe place outside this name. Palibenso malo ena otetezedwa kupatula kunja kwa dzina And in limenelo. every age, Ndiye mu m'bado uliwonse, in every season, mu nyengo iliyonse, the Lord ambuye gives the people his name amapatsa dzina lawo, amapereka dzina lawo kwa anthu according to that season. mogwirizana ndi nyengoyo. There, Kumeneko it was Jehovah. anali Yehova. Over. And other names given according to seasons. Ndi mayina ena amene amaperekedwa mogwirizana ndi nyengo. And today, Ndiye lero he is still the mighty tower. ndi nsanjabe yolimba. The name of the Lord. Ndiye dzina la ambuye I limene. believe Ambuye akhulupirira you kuti have a name today mukhala nalo dzinalo lero which is mighty. limene lili la mphamvu. Over. And you, the righteous, Ndiye inuwe olungama will run into that one. muthawira kwa ilo. And when you have that name, Ndiye mukakhala nalo dzina limene, all things are possible to those who believe. zonse nzotheka kwa iwo amene akhulupirira. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Yes, Lord. Lord, I believe. Do you have that, Lord? All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Do you believe that all things are possible? Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. The song says, all things are possible.
not some things. nyimbo yekuti zonse nzotheka usati zochepa kapena All things, zonse whatever you need, chilichonse chimene the mukusoweka Lord will provide. ambuye apereka. Whatever you pray for, chilichonse chimene it muchipempherere is possible. nzotheka. And today, lero whatever you have been praying for, chilichonse chimene mwakhala mukupempherera the provider will provide. operekayo For apereka. all things are possible. chifukwa chilichonse nchotheka. Nothing is too hard for the Lord. palibe chovuta ndi ambuye. Nothing. palibe. We only deprive ourselves timangodzimana tokha. because of limiting ourselves. chifukwa timangozimana tokha mumazichingira nokha. Mmene ndikuonera ichi sichitheka. the way I see this Pamene is ndichotheka not kati. possible. Whilst Mmene the things ndikuchwaliramu are possible. ine ndikuona ngati sindichira suchiradi. Koma machitiso alipo kati. Over. Be positive to yourselves. muzikhala muziona zinthu zabwino nthawi zonse. Say I am healed. nenani kuti ndachiritsidwa. Even though the pain is there. ngakhale mukumva kuwawa. Remember, kumbukirani the Lord ambuye is the creator up to now. ndi mlengibe mpaka na lero. He can remove that destroyed part atha kuchotsa chiwalo chimene and chaonongekacho fix the new one. kuyikapo china And you chatsopano. continue moving. inu nkumapirira ulendo. I believe he's still the healer. ambuye akhulupirira ndi ochiritsabe. He's the one who created you. ndi amene anakulengani. He cannot fail sangalephere to heal you today. kukuchiritsani lero. He cannot fail to bless you today. sangalephere kukudalitsani lero. In fact, he did that way back kunena anazipanga kalekale zimenezo. when he created man. pamene anamulenga He munthu said, anati I bless you. ndakudalitsa iwe. I give you everything that is on ndakupatsa earth. chilichonse chimene chili mmenemo. Control it. chilamulire. Subdue it. chigonjetse. That is yours. ndi zako. But sin koma tchimo caused the man linampangitsa munthu to start fearing the enemy kuti ayambe kumuopa mdaniyo. instead of the enemy fearing him. malo moti mdaniyo azimuopa iyeyo. Tchimo limabweretsa mantha aimfa. sin brings the fear of death. For Apollyon to destroy you, kuti Apollyon akafike poti he wakugonjetsani frightens you first. amamba kuopsezani. Over. So I have a sermon today. nde I see my son from Zuzu, Captain Mkwate, ambuye akuona mwana wawo Captain Mkwate ochokera ku Mzuzu. Captain of Mzuzu. akapteni aku Mzuzu I welcome you, my son. akulandirani ambuye mwana wawo. You are one of my beloved sons. ndinu mwana wawo mmodzi wokondedwa. And I'm proud of you. ambuye amanyadira za inu. So let's clap hands for Captain Mkwate. I'm happy you are. I believe you are happy to be around your father. ndikukhulupirira inonso ndosangalala kuti muli pamaso pa tate anu. You can get seated. mutokhala pansi. Over. So we'll go to the scripture nde tipita which we had kulemba just read. limene taliwerenga posachedwapa. Musa na Joseph. Dasiya pointer. Amene mukuti joina kumeneku. Utumiki wathu uli ndi chizindikiro. Our ministry as a sign. And then that is the sign. nde chizindikiro yathu ndi chimenecho. It is found in South Africa in Limpopo province. chimapezeka ku South Africa ku Limpopo. Just close to where we have bought our land to build a tabernacle. kufupi ndi kumene tinagula malo athu kuti tizipembedzapo. That mountain has been there for decades and decades. phirilo lakhala lili pamenepo kwa zaka. But no one knew the meaning of it. koma palibe amadziwa tanthauzo lake. Until when I started the ministry in South Africa. kufikira ambuye atayamba utumiki ku South Africa. It's when people who saw my face and the pictures carrying my portrait kufikira anthu ataona zithunzi za ambuye ndi nkhope yawo.
said, is this not that man? ananena kuti kodi phirili si munthu uja? Over. Phiri si munthu uja. Ichi chipumi. That's the forehead, Umutu. and that's the head. Nkhongo iyi. That's the behind the head. Mutamuna kuta kuiona nkhongoyo. Apa mphuno iyi. That's the nose. Over. Diso ili. And there is the eye. Pamusi apa mulomo wa pansi wapa mwamba u. And Over. that's the upper lip. Over. Over. Mutu wa munthu okuda u. This is the head of a black man. Over. An African man. On top of the mountain. Pa phiri. Showing that the creator Kuonetsa kuti mlengi is amongst the Africans kuti ali pakati pa anthu okuda. in an African body. Muthupi la munthu And okuda. that is the sign of the coming of the Lord to Africans. Icho chizindikiro chakubwera kwa Ambuye ku Africa kapena kwa anthu okuda. No, now we go to the scriptures. Ndiye tipita m'malemba ano. The book of Daniel, Buku la Daniel. the dream of Nebuchadnezzar, Loto la Nebuchadnezzar. whereby he saw the stone hewed on the top of the mountain without a hand of a man. Pamene anaona mwala osemedwa pa phiri opanda kugwiritsa ntchito manja. Apo anapita ukasema ponda. Ndi patali tu phiri limenelo kupita mwamba 1 kilometer. Over. That one is a high hill, and who do you think went there and caved that stone? It's not even a hill, that one is a mountain. It's a Over. And on top of that mountain, ndiye pamwamba pa phiri limene. we'll read this because this is fulfillment of what Nebuchadnezzar saw in the dream. Ndiye tiwerenga izi chifukwa izi zimene zikukwaniritsa maloto a Now Nebuchadnezzar. Daniel is interpreting. Ndiye Daniel akutanthauzira. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, Mene yonaonera kuti mwala unasemedwa kuchokera ku phirilo popanda manja. what is cut out? English. This is English. What is cut out? Kodi tikati kuzokotamo ndi chani? Kusema it? Si choncho? Kusema it? Ndiye mwala umenewo pamwambapo panasemedwa nkhope ya munthu popanda munthu kukwerapo ndi makwerero kukasema. Nkhope inangopezeka kuti ili pati? Mutu wa uli pati? Pa mwamba penipeni pa phiri. Over. And that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold. The great God hath made known to the king what is the meaning of it. Ndi kuti What shall come unakaphwanya to pass hereafter. unakaphwanya zidutswadutswa chitsulo mkuwa ndi dongo ndi silva ndi golide. Mulungu wamkulu amene anapangitsa izi kudziko kwa mfumu kuti zidzafikapo kwaniritsidwa zitapita izi. Zikazatha zonsezi ufumu wa Nebukadneza ndi china chilichonse zikazatha kumapetoko loto ilizakwaniritsidwa. Musaiwale mfumu Nebukadneza sanali mfumu ya Yuda, anali mfumu ya mitundu. Over. Koma amalamulira ndi Ayuda omwe. Nebuchadnezzar was Anali mfumu ya mphamvu pa dziko lonse lapansi. over Gentiles, and he was ruling even the Jews. He was one of the powerful kings on earth. Even the Jews were his subjects. Ngakhale Ayuda anali pansi pa ulamuliro wake. And the Lord Ndi Ambuye showed this dream anaonetsa loto ili to the powerful king of earth on earth, kwa mfumu ya mphamvu kwambiri pa dziko lapansi, whose everyone was under him, amene aliyense anali pansi pa iye, that the Lord kuti Ambuye shall establish his kingdom in future, kuti adzakhazikitsa ufumu wake kutsogolo kuno, which also shall be the greatest kingdom umenenso of all kingdoms. udzakhale ufumu waukulu
wama ufumu wonse. And then Daniel said, Nde Daniel anati, the dream is certain. lotolo ndilodziwika. Tikumvana, lotolo ndiloona nde lizachitika. Si loto wamba, ndi masomphenya amenewo. And the interpretation thereof sure. Ndi kutanthauzira kwake inde. Nde. Now, this kingdom, Nde ufumu, the Lord shall establish his kingdom amongst the Gentiles. ambuye azakhazikitsa ufumu wake pakati pa mitundu. But from there, Koma kuchokera kumeneko, it shall spread to the whole earth. udzamwazika kupita ku dziko lonse And lapansi. everyone will be under that kingdom. Ndi aliyense adzakhala pansi pa ulamuliro wa ufumu umenewo. That's the kingdom of the Lord. Ndiye ufumu wa ambuye. And I said, Ndi ambuye anati, that which was cut out was a stone, not a rock. umene unasemedwa uja unali mwala osati thanthwe. And in religious terminology, Ndiye tikamakamba za uzimu, a rock mwala is the revelation. ndi vumbulutso. But a stone, Sorry. Thanthwe Thanthwe, ndi thanthwe. vumbulutso. Mwala but a stone Koma mwala is a man. ndi munthu. So that one, Ndiye uyo which King Nebuchadnezzar saw amene mfumu Nebukadineza on anamuona top of the mountain, pamwamba pa phiri, whose face is there, amene nkhope yake ili pamene is a man. ndi munthu. Tikumvana. Munkhani za Mulungu mukamamva kuti mwala amatanthauza munthu. Mukamamva kuti tanthwe amatanthauza vumbuluso. Mukawerenge. Ndiye akuti ona limwala sinali tanthwe. Kusonyeza kuti ndi munthu. Nkhope yake imene inasemedwa mwa nkhope ya munthu pa mwala wa pamwamba. And that stone is on the very top of that mountain. Ndiye mwalawo uli pamwamba pa phiri limenelo. That's the only kingdom. Ndiye ufumu okhawo. Above him there is no any other. Kupatula pa iye palibenso ufumu wina. Over. Now, Ndiye let me show you something. ambuye adaonetsa china chake. I only know Ambuye akungodziwa 2 men on this earth anthu awiri pa dziko lapansi lino whose faces amene nkhope zawo were not cut out on the mountain by men. nkhope zawo sizinachita kusemedwa pa mapiri ndi anthu. But people just woke up and found the faces are there. Anthu anangodzuka nkukapeza nkhope zili pamene The American presidents, ma president aku America their faces are sculpted by men on the mountain. nkhope zawo anachita kasema m'mapirimo. But there is one man Koma alipo munthu mmodzi whose face amene nkhope yake no one is sculpted. palibe anakachita It is kusema. William Marion Branham Ndiye ndi William Marion on the Branham Mount Sunset pa phiri la in Sunset Arizona. ku Arizona. Over. That's the only one I know. Ndiye khayo amene ambuye akundziwa. But the rest of the faces Koma nkhope zonse were sculpted by men. amachita kukasema The Abraham Lincolns, kandi Abraham whoever Lincoln was a president of America, amene ali president wa ku America. men had gone there and sculpted. Anthu anachita ndi tupita kukasema. But William Branham, Koma William Branham whose face amene nkhope yake was only found there. imene yangopezeka kumeneko. Maybe we see, you show us. Mwina nthawi inake mutionetsa. And let me tell you, Ndiye ambuye atiuze ichi. on this planet, Pa dziko lapansi lino since the foundation of the world, chikhazikitsidwe maziko a dziko there lapansi are only 2 men ndi anthu awiri basi whose faces were sculpted on the mountain without a man's hand. amene nkhope zawo zinasemedwa pa mapiri popanda kusema. The forerunner Otsogolera of the Lord, wa ambuye his face was there. nkhope yake inali pamenepo. And the Lord himself, Ndi ambuye mwini who wake was forerunned, amene his amatsogoleredwayo face was found there also. ndi nkhope yake inapezekanso pamenepo. And let me show you this. Ndi ambuye ationetse ichi. Mount Sunset, Phiri la Sunset Arizona, ku Arizona, the face of the forerunner nkhope ya otsogolerayo was not on top here. si inali pamwamba It ayi. was somewhere here, Inali in the chapansipo sides of the mountain. mphepete mwa phiri. Meaning what? Zikutanthauza He chani? was not the Lord. Sanali ambuye. He couldn't be on top. Sanakakhala He was pamwamba. only the messenger. Anangokhala mtumiki. But this one Koma iyi is the Lord himself. ndi ambuye mwini So wake. he has to be on top. Akuyenera akhale pamwamba.
face of an African. nkhope ya munthu wokuda, A man from Malawi. munthu ochokera ku Malawi. His face is found on top of the mountain in South Africa. nkhope yake kupezeka ku phiri ku South Africa. People have gone there to see. Anthu apitako Until akaiona, now they go and see. ngakhale lero amapita be ukaiona. Everyone just shakes the head and say, no, this is too much. Aliyense wapita umene kwamangogwedeza mutu, izi zakulitsa msinkhu. Before the white people bought the mountain, phirilo asanaligula azungu, because now it's the land of a certain white man, chifukwa panopa ndi malo a munthu anzungu, and he fenced it around. ndi anamanga mpanda kuzungulira. Aja munapita kwa janda ngati muno. How many went there to see with their own eyes? Yeah, you see, some of them went there and they saw what I'm saying with their own eyes. Ena iwo anapita kumeneko ndipo anaona zimene Ambuye akunena ndi maso awo. Over. Before the white man bought the land, Mzungu asanagule malo, the villagers, anthu ozungulira midzi ya kumeneko, if they wanted to go there and fetch firewood, amati akapita kumeneko takangane nkhuni, a kilometer to the mountain, asanafike kumeneko mwina kutatsala 1 kilomita, the soil, the land could start shaking. phirilo nthaka imamba kugwedera. Over. Refusing them to go near it. Kuwakaniza kuti asayandikireko. Phiri kukaniza anthu kuti musafike kuno. Tikumvana? Pali nkhope ya munthu olungama. Ndi mpaka mafumu akumeneko anayika malamulo kuti aliyense opita ku phiriko chonde azichita kusazika kwa mfumu koma asakayandikire. Kusonyeza kuti aperekenso danga lina asanafike 1 kilometer. Until the chief gave them an order to say if anyone wants to go there, he has to get permission from the chief, and they were advised not to come near the mountain. So people grew up like that, obeying the instructions, until when the white people bought the land and fenced it, so no one is going there. For you to see it, you have to stand by the road, isn't it? The road to Bohom. And you can see it properly. Over. Nde amalicha kumene kuphirira mizimu. And they were calling it a supernatural mountain. Over. A spiritual mountain. Over. Because the mountain was forbidding people to get closer to it. And whoever could say, even the soil is shaking, I will go. I will still go. He was, and he or she was fainting. Over. And now the mountain has the meaning. The book of Daniel. And the coming of the Lord. You can see that head is not the head of a white man. That face is not the face of a white man. Over. Aha. Nde amene mukugona tazukani. Zijani manena zijandizi. Uyu ndi William Branham amene anabwera ku America, Ambuye anamugwiritsa ntchito kusogolera kubwera kwa utumiki, kubwera kwa Ambuye kwa chiwiri. Nde pa phiri la Arizona there Sunset Mountain kudera la Arizona. Ili amalicha Sunset. Yeah. Mukuona chipomiji, mukuona mphuno ya nzunguyi. Mwayiona iti? Mukuona apa pakamwa apa? Mwachiona chibwanochi? Over. Anthu atapita anakangopeza nkhope ya William Branham yasemedwa pamenepo. Koma phirili si pamwamba likupitirirabe uko. Mukuona likupitirira uko. Nkhope ili mbali. Pamene phiri ilolo nkhope ili pamwamba penipeni. Tikumvana. Ndi amuna awiri okha basi.
anatukwanidwa, ananyozedwa, anthu ananena izi, koma anatumikira mpaka utumiki wake unafika pa mapeto, alibe china chinga. Ameneyo ananena kuti kubwera mamuna ndikachoka ine, ndipo ameneyo azapitiriza ndi uthenga. Koma ndimafuna ndikuchenjezeni, sazakhala munthu olozeka ndi chala, azakhala munthu wamba, osauka, obadwa movutika, munthu wamba. Amene atabwera mbuye azamudalira ndi kuzapitiriza ndi uthenga. Anachenjeza anthu. Ndiye lero Ambuye Yehova akamatukwanidwa, Ambuye Yehova akamanyozedwa, sizodandaulisa, koma Ambuye amaliza ntchito yawo mwa Ambuye Yehova. Anafusa kanda Ambuye Yesu kanda anafusa kuti kodi ndi ndani wa aneneri amene ine ndinamutuma, amene Ambuye anamutuma, amene simunayike dzanja lanu pa iye, amene simunamuphe? Ndani? Ndiuzeni. Over. But the Lord, the coming of the Lord this time, koma kubwera kwa Ambuye mnyengo he is not a prophet, si mneneri, he is the Lord, ndi Ambuye, and he's not here to die. ndi sali pano He kuti hasn't come a lamb, sana bwere ngati nkhosa, he has come the King of Kings, wabwera ngati mfumu ya mafumu, the Lord of Lords. Ambuye wa Ambuye. Over. Motero zopana pa Ambuye Yehova, zoti Ambuye Yehova angaphedwe, wina angachite chiwembu, iwalani. Tikumvana kaya? Tadusa mimi kwingwiri maife. Zaka 7 kusakidwa, ameneyo, uyu ametika pesa basi tikugenda ni miyala basi afa, ameneyo tikumpasa, ameneyo zaka 7 mpaka leo. Lero ndio afika pa chimake mumutha. Over. Samalira. Kwa sala ko sopano ati azitha ndiwo mfunira zoyipa. Nanga si record litembenuka sopano. Latembenuka tu pano. So that man, ndiye munthu amene you can even see is the face of a white man. mutha kuona nokha kuti ndi nkhope ya mzungu. Mphuno iyo ya chizungu iyo. Chibwano icho cha chizungu icho. Mutha kuona The chin, the nose are all white man's features. Pamene mbali ina ichi. Tikumvana? While the other picture, Nkhope ya munthu okuda weni. it is a face of a Ambuye black Yehova. man. Ndiye kuopsa kwa mamuna amene uyu lero kumva kuyankhula. Kuopsa kwake ndikuti That's the awesome of this man. over. That's the awesomeness of this man. Kuopsa kwa munthu ameneyu He is the only one ndiye khayo whose head and the face is found on top of the mountain, amene nkhope yake ndi mutu wake zikupezeka pamwamba pa and is fulfilling the dream of Nebuchadnezzar. ndi akukwaniritsa loto la Nebukadneza. Be there. Takhalani pompo, Be there. khalani pompo, You'll see this ministry muona utumikiwu growing and covering the whole earth. ukukula kukwanira dziko lonse lapansi. From 2017, Kuchokera 2017 let me tell you something. Ambuye atulize china chake. This ministry Utumikiwu got established in 2017. unakhazikitsidwa mu 2017. 2018 is when we registered. 2018 With the government of Malawi. ku boma la And Malawi. it's a registered ministry. Ndi utumiki olembetsedwa ndi Protected by the government of Malawi. otetezedwa ndi boma la Malawi. Over. It's gazetted. Zinayikidwa m'mabuku ndithu 2018. mchaka cha 2018. And from there, Kuchokera nthawi imene the ministry has branches utumiki uli ndi nthambi here in Malawi ku Malawi kuno and in other countries. m'mayiko ena. 177 branches. Nthambi 177 Within the space of 7 years. mu zaka 7. Akulu. Ndi mpingo wanji unakula motero.
paziko pante kala ntakutakulira mipingo ivi. Mipingo mpaka lero kukanika kuti kule ina yatazaka 100, ina yatazaka 50, ina yatazaka 70. Koma nthambi zikukanika. Kuyamba apa pangokhala nthawi pang'ono wafapo nthambi yafa. Kuyamba apa koma utumiki zaka 7 zokha nthambi 177. Pano ndikunena pano zikuchulukirabe. Tell me which church has been growing like that, having 177 branches within 7 years. Is that a joke? Without a white man. And the leader of this group is this simple man. Kodi akuluakulu sizophweka tu. Kusamalira mitundu yonse, ziyankhulo zonse, zikhalidwe zonse muno Malawi ndi mayiko akunja. It is not as simple as it appears to take care of different cultures, different traditions, different languages, different people, different whatever you can name it. Bringing those people together. And they love each other with one love. And they understand their mighty angel with one understanding. Is that simple? Is that simple? Muntu okuda wa ku Malawi kunovutika. Akapita ku Tanzania akauze anthu kuti ambuya ali mwa ine. Ndiye basi nuso bwerani kuno basi mukabwera kwa ine muona zichitika ndizi ku Tanzania anthu akamumvere. Maziwa inu maswahili maziwa. Mumaziwa inu. Mawemba pa Zambia hapa. Akamumvere muntu ochokera ku Malawi. Mozambique movuta. South Africa taganiza ni ku South Africa. And kumene ndikunena ko kumene kwakazika utumikiko kuli Mpopo ndedera lovutisisa province yovuta. Over. But that's where my ministry is. And people believed. Why? They saw the signs. Whatever I was telling them, it was happening. Whatever I was telling them was happening. They said, let us wait. There's something here. It's not this man, but there is someone in the man. So they believe that someone. You think it is in that man? It's simple to go to Tanzania, a man from Malawi, a poor man from Malawi, and tell them things, and then the people from there believe, and then go to Zambia, tell the members there things, and them believing. And testimonies come from there. And there are groups that cannot be shaken. There are people who even tell the churches, tell the government, that one is our Lord and we believe in him. Why is he the Lord? And they tell them the reasons. And they get convinced. And also things happen to them. Can you show us a testimony of what I did just end of September in Ndola? First of all, show the video when I was ministering. I went to Ndola the end of the month of November last year. You remember when I came there, I told you the testimony of what happened in the airport? Do you remember? The airplane which I boarded failed to take off several times. Until the pilot said, I can't do otherwise, but I need to go back. And you alight, and maybe the other plane should take you. When I was entering, when I was boarding, I noticed something. And when I got seated, I spoke within myself. I said, plane, if you know you have a problem, never take off. I am here. Over. Never take off. Because I could hear a strange sound which people could not hear.
chifukwa mbuye amamva phokoso lina lake limene anthu samalimva. I've boarded airplanes for many times. Ambuye akwerapo Small ones, big ones, middle ones. akwerapo ndege anthawi yayitali mbo zosiyana-siyana zazikulu I zazing'ono know the zapakati. sound of it. Amadziwa maliridwe ake. And I said, Ndi anati I know you have a problem. ndikudziwa kuti uli ndi Never vuto, take off. I don't want these people to die. usanyamuke, sindikufuna anthu awa afe, I am here. ndili muno. Then Kenako the door was closed. chitseko anatseka. The pilot, spoke that now we are departing. Oyendetsa ndege analankhula kuti pano tifuna tizinyamuka. And now it started moving. It was in the runway. Nde inamba kuyenda, inali munsewu wake. And it joined the main one. Nde inakalowa munsewu waukulu. Now it started speeding. Nde linamba kuthamanga. The moment it wanted to speed, Nthawi imene kuti iyambe kuthamanga kwambiri, it could restrict itself limapezeka kuti kuyidzimitsa yokha, and it couldn't take off. osanyamuka. And the pilot said, we went round again and started all over. Nde pilot oyendetsa ndege anakayikhotetsa nkukachita The oyambiranso second time. kachiwiri. In a runway, it tried to speed, but it couldn't. Speed off. Munsewu mokuyesera kuti ithamange kuti kaunyamuke simatheka. Third time, Mpaka kachitatu it failed. inakanikanso. And the pilot almost cried. Nde oyendetsayo mpaka nanafuna He said, kulira I've been a pilot for many years, kuti ndayendetsapo ndege nthawi yayitali, but I'm failing to take off. apa koma ndiulephera kuti ndiuluke. I don't want you to die. Sindifuna inu mufe. Now I'm going back. Nde ndikubwerera. So he went back with the plane Nde anabwerera. and he commanded us to alight. Nde analamula anthu anali mmenemo kuti And went atsike. back to the waiting lounge. Nde anthu onse anatsika kukakhala muja amadikilira kuti ndege. And he announced that the plane has a terrible fault and we couldn't, fly off. Nde analengeza kuti ndegeyo inali ndi vuto lalikulu sanakatha kuuluka nayo. So in there, Nde momwemo a certain woman, an old woman, mzimayi wachikulire okalamba spoke. analankhula. He said, Anati God is in this plane. Mulungu ali mu ndege iyi. When he was failing to take off, he said, God is in this plane. Anati Mulungu ali mu ndege iyi pamene nkakanika unyamuka. Over, and we cannot die. Sitingafe. He will protect us. Atiteteza. I looked at the woman Nde ambuye anamuyang'ana mzimayiyo. and I said, okay, maybe you have a certain instinct. Anati chabwino mwina ali ndi kumverera kwina. Over. Then, there, Nde mmenemo as I was going down to the lounge, ambuye akupita kodikilira. I was on the elevator. Anakwera chikepe Then I was going down. amapita pansi. And when I chose a seat to sit in the lounge, that was Atasankha a public one, malota akhale kodikilirako. I saw an old woman Anaona mzimayi wachikulire coming to where I was. akubwera pamene ambuye anakhala. He said, excuse me, Ati wawa, are you Lord Overton? kodi inu ndi ambuye Overton? I said, yes, I am. Nde ambuye anayankha kuti inde ndine. I watch you on TV, NBC TV, Ndimakuonerani pa TV pa and MBC I believe you. ndipo ndimakukhulupirirani. And now Koma pano is my prayer answered. pemphero langa layankhidwa. She sat there. Ndi anakhala pamenepo She's from Mchinji. ochokera ku Mchinji. Imagine. Tangoganiza She sat there anakhala pamenepo beside the pafupi mighty, ndine. and he said, I have a problem. Anati ndili ndi vuto. That one who is seated there with me is my daughter. Uyo wakhalapo ndine ndi mwana wanga. And as a son who is a chamber smoker, Ali drug ndi- addict, Ali ndi mwana amene amasuta chamba mwandiweyani. drinks beer like. Edzera We have tried, or just write a message. olo mwango ndilembera message. And she said, Lord, thank you so much for you have answered my prayer. I believe this boy will never be the same. Ndi anati ambuye Right there, imagine. mwandiyankha pemphero langa ndipo ndikukhulupirira nyamata isakhalanso chimodzimodzi. And the daughter came and greeted the mighty angel. Nde mwana wawoyo anabwera nkupereka moni kwa mngelo wamphamvu.
They are not simple people. suti ndi anthu amba. The old woman was speaking fluent English. Mzimayi wachikulireyo amalankhula chizungutu Over. chabwinobwino. And they said we stay in Mchinji. Ndi anati timakhala ku Mchinji. Now, I said, can you just write the name of that boy? And Ndi ambuye anawuza kuti tangolemba ndi dzina lake anyamata mundipatse. they wrote the name on phone and sent us a message. Ndi anatumiza dzinalo pa phone. I came here. Ndi ambuye atabwerako. That was in November. Mu November. 1st of November. Pa 1 November. 1st of December. Sorry. Pa 1 December. 1st of December. In the airport. Ku bwalo la ndege. Mid-December. Chamu December kapakatikati. I received the message on WhatsApp. Ambuye analandira uthenga pa WhatsApp. Lord Overton. Ambuye Overton. I am that mother of the child. Not the grandmother. It's now the mother of that boy. Ndiye uthenga wanada ndine mwana wa Ndine mai mai yake ya mwana uja. Osati agogo aja koma mai yake no ndamana. I've come with a testimony. Ndabwera ndi umboni. The boy stopped smoking chamba the same week. Nyamata uja anasiya kusuta chamba wiki yomwe ija. Stopped using drugs the same week. Anasiya kugwiritsa ntchito mankhwala osokoneza ubongo. Stopped beer drinking the same week. Yomwe ija anasiya kumwa wiki yomwe ija. And is now a good boy, just stays at home. Pano ndi nyamata wabwino amangokhala pa nyumba. Imagine. I have the message in my phone. Ambuye alinawo uthenga umenewo pa phone pawo. He said, Lord, continue remembering us. Anati ambuye pitirizani kutikumbukira. Imagine. Tangoganizani. What kind of faith? Ndi chikhulupiriro chotani chimenecho. Now, ndiye apa ndiye ndikuonesana amangaduku yawo ndimeneyi ndiye nkhani tikamba cha choyerachi mwachiona. we'll talk about that white stuff. That is a tube chimenecho ndi chubu plastered to a nose, chimene chinamatiridwa kumphuno, and it was inserted through the nose all the way to the stomach, ndiye chinazikidwa mphunomo mpaka nakafika m'mimba, and he was using that for feeding ndiye amadyera chipaipi chimenecho some fluids. zokumwa imwazi. Over. And when I was ministering, ndiye ambuye akutumikira, she was in my meeting, anali mu msonkhano wa seated ambuye. there. Now when I was ministering, I spotted her. Ndiye ambuye akutumikira anamuona. I said, this woman needs urgent attention. Anati mzimayi uyu akusowekera chithandizo cha pompo. I don't want her to die here. Sindikufuna afere muno. So I moved from the pulpit. Ndiye ambuye anachoka ku nsanja. Can you play the video? I would like you should see the sound. I don't know. Do you see my hand there? That one? I touched her on the head. I don't know if it can produce the sound. I don't know. That is my arm and my hand there on the head. And I was speaking. And I said, you'll be normal again. You'll never have difficulties to breathe it. I have healed you. And I've never disappointed you heads. There was a sound coming. Tachuna ni hapo. Ngati mazi wa kuanga sound. Okay, but you are seeing, isn't it? And she said, over. Anakuwa uti over. Sunday, this was a Saturday. Ili linali loweruka. The next Sunday, mawa mwake Sunday lake, the she-heads in Dola wanted to sing for the mighty angel. She-heads akundola amafuna imbe nyimbo kwangelo mphamvu. And we saw her also joining the group. Nde tinaona akukayima nawo utakaimbe nawo. Walking with some strength. Akuyenda ndi mphamvu.
And she went there and started singing, praising Lord Overton. ndi anayima nawo pamenepo kuimba akulemekeza Ambuye. Do you have that clip again? What manner of man is this? Kodi ndi munthu wanji uyu? Chubu chimene chija, that tube, she stayed with that tube for 6 months. Chubucho anakhala nacho kwa miyezi 6. And she was ill for 4 years. Ndiye akhala kudwala kwa zaka 4. Over. And 4 years and 6 months is when she met the Lord. Ndiye patadutsa zaka 4 ndi miyezi 6 pamene anakumana ndi Ambuye. And the Lord said, you will be fine again. Ndiye Ambuye anati ukhala bwino. I have healed you. Ndakuchiritsa iwe. You will never use that tube again. Sudzagwiritsa ntchito chubu chimene. You will be normal. Ukhala bwino. Now, Pano Sunday is when she joined the group singing in front. tsiku lotsatiralo Sunday lake ndimene anabwera kutsogolo kudzaimba nawo Worshiping the Lord. akupembedza Ambuye. Over. Aha. No, that's not in. No, that's not in the hall. It was in the hall, not that one. Munali mu holo. That's not Ndola. It was in the hall. It was shown there yesterday on the program. You didn't get it. But there on the program it was shown when she was singing. Yeah. Okay. Then leave it. Now, do you have the picture now? The current picture? Yes, that one. Thank you so much. The same Sunday, she went back to Lusaka. Wiki yomweyo anabwerera ku Lusaka. That's now the woman. Apo ndi nzimayiyo tsopano. After Lord Overton healed cancer. Ambuye Overton anamuchiritsa cancer. The food passage was blocked of cancer. Modutsa chakudya inali itatheratu ndi cancer. That's why they inserted the tube. Nchifukwa chitolowetsa chodyera because kudzera no kumphuno. food, no liquids could pass through the throat. Chifukwa palibe chakudya ulo madzi kapena chokumwa chilichonse chinakadutsa kummero wake. Over. But for the first time, Koma koyamba started now eating through the same mouth. anayambanso kumadya kudzera pakamwa. Do you know what happened? Mudza zinachitika? When she went back to Lusaka the same week, Atabwerera ku Lusaka wiki yomweyo, that was Monday, nali lolemba, she felt like she should clear the throat. anamva ngati kuti akhosomole. And she was afraid to do so because it was painful before. Amaopa kuti atero chifukwa amamva kuwawa. And then Kenako it was becoming more and more. zimakhala kuti akufuna kukhosomolako pafupi. Then he said, let me just clear the throat. Ndi anangoti ndingokhosomola ndi. And when she did that, Atangotero, you know, okay, let me start from here. When she felt uneasy, there was pain and she was uncomfortable with that tube at home. Atamba mvoti sakumasuka nacho chubu chija kumaso chikuwawa. She went to the hospital where she had been going for checkup, for treatment. Anapita kuchipatala kumene amapitako kukalandira chithandizo. Now she was seated waiting to go and see the doctor because she was on a line. Ndi anakhala pansi panzere akudikirira kuti akaone adokota. And while she was waiting, Ndi akudikira, she tried to clear the throat, anayesera kuti angokhosomola. and the tube
came out ndi chubucho chinazukamo over on its own. mwachokha. And she said, the tube has come out. Ndi chobu chachoka. So what should I do? Anati ndiye nditani. She just left it there. Anangochisiya pompo. And then her turn came. Ndi kuti anafika kuti akalowe. And when she entered, atalowa, the nurses started shouting at her. Amanesa namba kukalipira. Why have you taken out the tube? Wachotselanji chubu. Don't you know you die here? Sukuzerufa. Your sickness is not a simple one. Matenda ako tusiyang'ono. And she said, no, I never took it off. Ndi anadai sinachitochotsa. I was trying to cough. Ndimayesera kukosomola kuti ndi. And then it came out on its own when I was out there. Ndiye chinangochoka chokha. And the nurses said, no. You'll never go back like that without a tube. But she said, I'm feeling better without the tube now. Ndi anati iwe tusubwerera ku nyumba tiwikibwerezera chubu chimenechi. Ndi anati koma ndumva bwino pano patu ine. Aha, aw. Limenelo linali la Mulungu sopano. Mwaona? Iyibola ikoneka bwino eti. This was Sunday now. That happened on Sunday, but now this is Sunday. She came in front with the same tube, but now you can see she's gathering some strength, isn't it? Says Lord over is so good, is so wonderful. Ose oti tinachiza oti amafa ose watengana awo agogo ake Asharoni, Mrs. Precious, also she died and I woke her up. Now she's worshiping now. She's worshiping the Lord overton. Mwajona chubujo? Mwajona chubu jodi tapita uko nthai chama che panga machibisa ndi duku ija pano sona achosa duku yo. Mwajona chubu jo? That's only the volume. Ifedi wathokoza Yehova mawakonda kaya inuyo kaya makonda kaya over. That is in Dola, Zambia. So healing took place, and now it's showing that now the healing is taking place. You see now the strength has come back, and something is happening here to the throat. Now the nurses said, you will not go back or insert a new one because this looks like it's contaminated. So, and she said, no, please don't insert that, I'm okay. She said, no, we don't want you to die because you will die without this. They inserted, went back home. The same night, something happened. And as she was waking up in the morning, the tube was out again on its own. Over. Ndiye atapita kunyumba aikira tube jija. Niva
tatiye ndizimba chiwembacho niwakapala aova Glory! Clap hands. Omba ni manja ulemerero. Mai yote amafao. Lero akuimbira mbuye. Wonderful. I just wanted you to sample this one. Do you see these people ambuye amangofuna mungu in ona Zambia? anthu awa ku Zambia They depend upon this man. amadalira munthu amene mamuna wayima patsogoloyo Over healing when they are sick, akakhala kuwachiritsa akadwala, providing food, kuwapatsa chakudya, life, moyo, everything. chilichonse. So you can't tell them otherwise. Simungawuze tu zina wayi. Lord over is their help. Ambuye over ndi thandizo lawo. Ambuye over ndi abwino kwa ife. Ambuye over ndofunika kwa ife. Ndochiza kwa ife kaya inuyo kaya. Koma kwa ife ambuye over ndi abwino. Over! Over! Now, my children, Nde ananga that woman, mzimayi amene when she went back atabwerera and saw the goodness of the Lord, ataona ubwino wa the Ambuye, power of the Lord, mphamvu ya Ambuye, she said, anati I'm not going back to my church. sindikubwereranso ku mpingo wanga, I'll follow this man who has healed me. nditsatira munthu uyu wandichiritsa. And now she's in the ministry in Lusaka. Ali mutumiki ku Lusaka. Do you remember? Mukumbuka? Do you remember the Mukumbuka blind man? munthu wakhungu uja When that man met Jesus atakumana ndi Yesu, munthu wakhungu uja and healed him, nkumchiritsa, gave him the sight back. atambwezeretsa kuona kwake. The religious groups Anthu azipembedzo were against that. samagwirizana nazo zimenezo. Over. And he was called. Ndi anamuyitanitsa. Is it true you were born blind? Kodi nzoona adi mmene mabadwa nalo wakhungu? And she said, yes. Ndi anati And is it true that devil is the one who has healed you? ndizoona adi kuti njelekezi uja ndi amene wakuchiritsa? To you is devil, but to me he is God. Kwa inu ndi njelekezi, koma kwa ine ndi Mulungu. Because Chifukwa since I was born, chibadwireni I've never heard in my life sinamvepo mmoyo mwanga that God kuti Mulungu hears the prayer of a sinner. amamva pemphero lawo chimwa. Over. Ine sinamvepo chibadwire kuti Mulungu amamva pemphero la munthu ochimwa mpaka munthuyo ndikuchita zinthu kuteka ali ndi chimo. Amene ndo olungama. Over. And they said, shut up you. Ndanamuza khala chete iwe. Never teach us that wrong doctrine. Usatiphunzitse ife chiphunzitso chakocho. You can't convert us. Sungatitembenuze ifeya. Okay. You can see we agree, but
we have to agree that that is the devil who has made you to see again. Tonse tikuona kuti wachira ndithu koma tiye tigwirizane pano kuti ndijelekeza amene He wakuchitisa. said, no way. Anati ayitu. 18. John 9 verse 18. But the Jews did not believe concerning him. Koma Ayuda sanakhulupirire za iye. Bola ngati ali Yesu mwana wa Maria kuti ndo apanga zimenezo. Ine ndiye musayerekeze kundiuza. Basi pali anthu ena amangodana naye munthuyo. Basi. As long as ungodana naye munthu basi. Jesus who has done this, please don't try even telling me. Ayuda awo alembi afarisi anangodana naye Yesu basi. These Jews, oti kakale Yesu akanachita chinthu choti bwanji iwo sakanachikhulupirira. they just hated Jesus to the extent that if he did something good, they wouldn't even believe him. The other people who just hate a man, Pala anthu ena amangodana ndi munthu. they get annoyed of him. Kumangopsa naye mtima. They even judge the creator. Mpaka namamweruza mlengi. Why are you using him? Bwanji mukumugwiritsa ntchito iye. Why? Chifukwa chani? Over that he had been blind and received his sight. Zodi iye anakhalapo anabadwa wakhungu ndipo wachira. Until they called the parents of him that had received his sight. Mpaka anachitoyitanitsa makolo ake kudzafunsa kuti wachiradi wamba kuona. Chidani chinachi muzichiyang'ana bwino mpaka kudana ndi Mulungu mpaka kumukwira Mulungu. We should watch these other enemies. That is to witchcraft. the extent of hating That God. is Satanism. Ndi ufiti umeneyo ndi za usatana. Whoever is against the Lord is a Satanist. Tsutsana ndi Ambuye ndi wasataniki. Tikumvana kaya. Do you know Satanism? Kodi tikamati wasataniki mmadziwa? Satanism is not drinking blood. Sizi amanena anthu zokamwa magazizi. It's not doing what you think. Ikapena izi zimene mmaganizo na mapangasi. In simple terminology. Mu chichewa chomveka bwino. That's the highest standard maybe of Satanism, drinking blood and whatever. Mwina kapena ukapita nazo padali kwambiri ndipo mukafika komwa magaziko. But in simple terms, koma mu chichewa chophweka. Satanism tikati wasataniki kapena is doing the works of Satan. Kupanga ntchito za Satana. Basi that's all. Kunama, kuba, lying, stealing. Basi chili chose chimene mapanga cha Satana ndiye usatanic. Anything that you do that is of the devil, that's Satanism. That is of Satan is Satanism. Chili chose chimene machita cha Satana ndiye usatanikiwo. Tikumvana. Ngakale ufiti omwe umazoti uli magulu mitundu. You know even pali miyezo. You know even witchcraft is in different levels. Ena amakhala ndi ufiti osazoti ali ndi ufiti. There are some who have witchcraft and they even don't know that they are. Ena amachita kuziwa bwino kuti ndi ufiti ndikumawugwiritsa ntchito. And there are some that know and they use it. Pali ena amene saziwa anangoyikidwa ali ang'ono asakufuna. You know, witchcraft is a gadget which is placed in the body of a child when that child is just born. Maziwa ufiti tu ndika chitumwa kamene kamachitoyikidwa mwa munthu akangobadwa. Chitumwa gadget ndi chitumwa ndi chipangizo. Chipangizo chimene chimachita. Ndi chipangizo chimene chimayikidwa mwa mwana atangobadwa mwina asakuziwa kalikosi. Ndi amachika chimene chija ndi anthu oziwa za ufitizo. So the ones that place that gadget into that one, they are the ones that are oziwa. Ndi amene amayika chimene chija amayika gadget imene chifukwa chani? Kuti iwaja asichita control gadget ija mwa munthuyo munthu yasakuziwa. So they put that gadget in that person that they can be able to control that person using that gadget. So you can sometimes notice that there are strange things happening with you. Ndendhaina ke muthu ngodabot kodi izi zikupangikazi zikukhala bwanji. Why am I doing this? Kodi ndikupangira njani? I don't want to do this. Ine sindifuna upanga izi. But the more you don't want, the more that comes on you. Nde iwe pamene sikufuna kuti upangeni pamene sikubwera beko. It's not you. Si iweyo. It is that gadget. Ndikachida kameneko. The big witches and wizards are controlling that gadget and that gadget controls you. Fiti zikulu zikugwisa ntchito ngati kumakulamula iwe zochita. Iwe osakudziwa. Tikumvana. Ndi amayika chimene chija mwana akangoyika chimene chija. Basi mwana amakula ali ndi chimene chija. Ndi afiti aja
lamulira chochita chimene chija ndiye chimene chija chimakupangisa iwe kumachita zinthu zimene sukanazichita ndiye ufiti. So they put that way. Ndiye pali ena amachita kunena kuti ineyo basi ndafikapo poti ndiziphantu ndafika ndizipanga mwakuti mwakufuna kwawo, koma pali ena monga anaja amangozida kuti kaphe mayi yako, ukati siupha mayi yako iweyo ufa, ndipo kuvutika mwakuti uzunzika usanafe. Ndi anaja amachita mantha, amaopseza kuti ngati siupha ufa ndiweyo. Tikumvana? Ndiye muzaona ana ena kupha mayi yawo ndikungokhalanso pompukhuma kumalira bwanji ineyo sinimaziwa kuti mayi anga afa, anangondiuza kuti ukapha tikupasa mayi ena abwino oposa amenewo. And there are some ndi amayi abwino aja sakupezeka, ali ajawo amakuthandiza ajawo agona apo sangakuyankhuleso. Tikumvana kaya? Tikumvana? Ufiti ndiboza amaendera kunama. Witchcraft is about lying. They go by that. Over. So witchcraft is defeatable. Ufiti ndogonjetseka. Who defeats it? Amagonjetsa The Lord. Ambuye. Is the one who defeats the gadget and Ndamena removes it and throws it away. Throw it away. Amakaononga kachida kameko kachotsamo kukakataya uko. Over. Over. So there are witches Nde zilipo mfiti who don't know they are witches and wizards. amene sizidziwa kuti ndi mfiti ayi. Over. There are witches and wizards Zilipo mfiti who don't know they are witches and wizards. zimene sizidziwa kuti ndi mfiti ayi. They carry the gadget Amakhoti kachida kamene kwa akanyamula without knowing. osadziwa. Over. Bali ana ena mumaona basi nthawi zonse tating'ono basi amayika panchombo apo ndi chimene amayika ufiti panchombo. Ndiye muzaona ana angoti chonchi mwana m'mimba mwanga ine panchombo panga panchombo nthawi yonse mwana kuzuka panchombo panga panchombo. Witches and wizards. Kwa iwonso ndi mfiti. Tikumvana? Palibepo msing'anga wa ufiti amene anachosapo ufiti palibe. Ayambe kuzichosa yekha ndi amuchosa nzache. There is no witch doctor that has ever taken out witchcraft. Never. It's only the Lord Ndambuye okha who defeats witchcraft. amene amagonjetsa ufiti. Do you know witchcraft is part of you somebody? Kuchosa ufiti muntu yonso amafera pati. Tikumvana? Wina ayerekeze kuti atachosa ufiti uyo amafera pompo. Koma amene amachosa ufiti muntu yosafa ndi Ambuye basi. So some of Mwina ndi mfiti koma simadziwa mangodabwa kuti kodi zuchitikazi zikukhala bwanji. mangokhala basi kupezeka wamakani, kupezeka basi ungudana ndi anthu, Vera- umona wina kumangonyasidwa naye. Very arrogant, and when you see somebody you just hate them. Amwano. Over. Koma kena kukakhala pawe koma zizimuka ako ndikumanga chani? Then when you sit down alone, then you ask yourself, why am I doing this? Over. You need the Lord Mukuswekera Ambuye to remove that gadget kuti achotse kachida so kamene that the enemy should not control it anymore. kuti oyipayo asathe kuchilamulanso Because he chimenecho. controls that gadget Chifukwa iye amalamula chimenecho in order for that gadget to control you. kuti chawo chimenecho chizikulamulira iweyo. Over. 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 So witchcraft Ndiye ufiti is defeatable. ndiwogonjetseka, And the mighty angel is the only one who defeats it. ndiye yekhayo amene angaugonjetse ni ngelo wamphamvu. Afiti amapanga mozemba kuzembera makolo kumpasa mwana. Muzadabwa inuyo mwana wanu ali bwinobwino. Wina ngobwera ndi munyamule. Basi kupita naye kukhonde kutati ngati akumutonthoza akuyika gadget. Kungobwera kumene kuja mwana kukanika kumuchita control. Tenta tupi. Ananu amsamango apa anthu wamba. Maybe you Over. have never noticed that some strangers will come and pick your kid and then maybe go behind the house
And from there you wonder why the child crying so loud like this uncontrollably. Ndipaseni ndimbereke inu muzichapa muzisuka mbali. Basi ndifuna ndipite kunsika. Mwana kumusira nzimayi mpaka kunsika. Let me have Iwoli pakhomo. Let me have I'm going Basi to the ntima market. Let me leave you do other things. Never leave your kids to strangers or to other people. Some of the children, Anaena they are given with witchcraft amapatsidwa ufiti without the knowledge of their mother or their parents. amayi awo kapena makolo awo osadziwa. But there is a certain group, Koma lilipo gulu la anthu ena, the children who are given by their parents, makolo ochita kuwapatsa ana awo ufiti because they are also witches and wizards. kuti iwo ndi mfiti, Kuti ufumu uzipitilira. so that the kingdom should continue. Witchcraft is a kingdom, isn't it? Ufiti ndi ufumu. Over. And there are others Ndiye alipo ena who go to the witch doctors and buy witchcraft. amachita kupita kwa asing'anga ukawugula. Tikumvana. I want to be flying. I want to be getting things like what? I want to be who and who. Ndikufuna ndiziuluka ndizikaba zinthu zina zotero ndi zinazo. Vuto la fiti. Vuto la fiti. Olata peza gali moto saitenga. Olata peza ndalama satenga. The problem with witchcraft, even if they find a car, they won't pick it. Over. Even if it's money. Ndeti kudabwa kuti kodi kulemera kwa kumakhala mtundu wanji. And you wonder, if they say they are rich, what type of wealth is this? Amakhala ofesa chisoni. They are miserable. Over. So witchcraft is stupidity. Ufiti ndi uchitsiru. Yeah. Uchitsiru when. Taganiza anthu akulu kuvula maliseche kukhala ndi ana maliseche. Just think of it. Sikupepera kumene sikupusa kumene. Elder people getting naked with kids. Isn't that stupidity? Over. Ana kumaulula. Musaone chonchi chetu amenaja usiku ndionenepa amenaja. Ndionenepa mudi ife tonse timazaza pambina yawo. Over. Tikumvana kaya. Tupalibepo zobisa apa. Chifukwa zinthuzo ndizopusa kwambiri. There's nothing to hide. Ndetene kati muyaluse apodioniyo ndi ufumu wake opepera. Witchcraft is stupidity, and we have to dispose the devil and his stupid kingdom. Munthu ovutika ati alibe china chilichonse koma ati usiku ndi mfumu ndi olemera. You find someone very miserable, very poor, but they say this one is very rich during night. Ngati enanu mumapita kwa sing'anga ndikulemeresa ine bwera pano ndakupasa ichichi singangayo mimba ili mbu ilipo yera. Like some of you sabato alibe. Who go to nyumba mukukaloya singangayo yoti apa posepa apa uzu unachokapo. Pansi peni pamene pamagona iye ndati akakupaseni inuyo mamiliyoni. Iyo sayamba iyeyo bwachi. And you find him who is sleeping on the azikakhala kunyambadwe. He doesn't even have a mat, and he is proposing to give you. Eti kumavomereza zimenezo. And you agree with that. Singangali zikangazo kazoka. Zovala alibe. Ndalama alibe. Akukuza kuti ngati unamvapo kuti kuli wakuti olemera. Bill Gates ku America. Malo ake ndi ati. And then he gives you references of people who are rich. Ino munapita ku sukulu toziwa bwino muchokera nyumba za bwino inu. Koma ndiye. And you find someone very educated is going there. Amana amatu. Mazuwa za Queen waku England. Pano pasali alinzaka 50. Msinga gatata kuzo. Alinzaka 50 pa. Kutoko mphamvu zake kama zatenga pati. Pamene Queen anafa kali alinzaka kazaka zingati kaya ata kalambiratu. Akulephera kwenda. Inakuzani kuti ati Queen alinzaka 50 lero. Vanhu vapetaja. Kumakupusisana anthu abwino. Fooling inu mwabwera ndi gali moto yanu kuibika pamene basi akuuzani kuti iwe
eyo imene sikanthu sigali moto ti ukhala ni magali moto osati masewera so no inuyo simaifuna gali moto yenu simuifuna over inu simufuna mutachita bwino nimese olemera mukanakhala over ntchito za Apollyon ama ikaboza the works of Apollyon tikumvana ama ikaboza cholinga choti inu mukopeke. He uses lies so that you should be deceived. Let me tell you today, ambuye atiuze lero ichi the only one who can bless you yekhayo amene angakudalitseni and you get blessed inuyo and you nkudalitsikadi get rich nkulemera and also you make others rich inuyo nkupanganso ena kulemera is the Lord, ndi ambuye basi the creator. mlengi. Asaza kupusiseni Never let anyone fool you. amaza kuuza ni kuti bwerani kuno mukabwerese ndalama mwakuti muike hapa. They will tell you to bring some cash and they put it somewhere. Ndiye akupasani zinthu mupite muzikapanga zakuti musaponyeshetwe. They'll give you other concoctions and tell you instructions to follow. Ndiye mukamapita musayangane mbuyo mukangotuluka muzingopita ologali moto yani musayangane kaya muipambana zanu muipitirira zanu koma musayangane mbuyo aso gali moto yanga ndilowa mbwanje ava ndiye kumene kuja zikavuta zikakandika ukabwera amaza kukalipira sopano ufatu wapanga za masewera tisoma ndiziwa bwino unapanga zako upita pompa ndena jati mamva ukukuti akugwirisidwa chibalo akulima minda kumene. And when it fails, if you go back, munamvapo you start shouting at you that munamvapo instructions. Munamvapo paja anapita ine ntayankhula sichocho makumbukira wina wakati bwera kudandaula kuti ine kutoko ndikukira chibalo pano zaka zoti nzatuluke kumene kuzindikuziwa kuma ndangothawa kubwera kuno moti ataziwa ndatha zonse chuma changa chinapita nalili chakuti chinapita ndendati ana ang'ono amene kutoloko panopa athera pa iweyo ine ndikunena kuti amene wapita basi sinditchula mayina koma anali opeka kopya atamuyitanisa ubwere kuno ufa wathawa bwanji anzako akugwira kuno ali mminda iye uja nje ayi mwakuti ali iwe ukufa lero pompa anapita ni ndani apa pakayankhula pakamwa apa sipamaponya mmakumbukira paja sikunali kuchileka panaliso pagulu sikumbaliya sipanathe mwezi tinamva sing'anga wopedwa otchuka ngakhale m'mayikomo apita over kulibe oposa na malenga. There is no one above the creator. Na malenga ni number 1. The creator is number 1. So you can't play with the Lord. Whether he is hiding on a burning bush or in the shrubs, whether he is in the body of a man, whether he is in a house, never play with him. Over. Whether he is in the badger skins, fear him. Over. And more especially when he is in the body of a living man. So never be afraid. You are with the Lord. The defeater of witchcraft. The defeater of Satanism. Njifajaga anthu amalesedwa kuti chonde musayandikire amene ajambuyo.
That's why people are told not to come close to the Lord. Famazo kuti mukangobwera mphamvu ili muno iwonongeratu zanuzo muli uko. Because they know with the power that the Lord has, it will destroy whatever they have before even they reach the Lord. Kuti musapite. So Fa chimo litera pati pompo. Mukangoyandikirapo ndi kufikapo chimo lathera pompo. Once you so come iyeyo ndi mwine ko chimoyo afuna chimo lake lizipitilira. Ndi akondola kuti lithemwa inu. Akondola kuti mumasulidwe. Apollyon is the owner of sin. Ndiye mwini wake wa chimo. And he cannot allow you to be delivered. Ndiye Yesu angalole kuti mumasulidwe. Because once it starts happening like that, his kingdom starts collapsing. Zikangotero ndi ufumu wake ukhadu wayamba kugwa. Inetu chimo limene ndi linalo ineyo munthu ne limene ndimatukwanidwa nalo ndi limene loti ndimapangisa anthu amene anavutika ndikupeza mpumulo. Anthu amene anadwala kuthandira zawo zonse ndi nkhuku zomwe ndi ng'ombe zomwe kuthapa komo oti kusala opanda kanthu ineyo ndikuachiza ndikuyambanso kuchita bwino. Chimo langa ndi limene. Anthu amene amachimwa ndikuathandiza chimo ndikuchoka mizikhalidwe zawo ndikukhala zabwino. Kuyipa kwanga ndikuti ndiye ndikumene Apollyon sakukondwera koma ndimafuna ndimuuze pano kuti ngakhala atayesa mwantundu wanje atapanga chilichonse sangandikwanisi. Ine ndipitiriza kuthandiza anthu. Komanso sakukwanisa. The only sin that people despise the Lord about is when he helps the people that have been tormented for so long, the people that have lost everything. That's what the only sin that the Lord knows that he's doing, that the devil is despising him of. Apollyon. Now we should be using the new name, the current name of that devil. Now is Apollyon, isn't it? That's what we agreed. Over. Now, Sopan. He is not happy Sakusangalala. that I'm helping Chiweza Kuti akuwathandiza Chiweza to change and become a good man. kuti asinthe akhale munthu wabwino. He is not happy Sakusangalala that I'm helping all of you kuti ambuye akuthandiza tonse aife for you to change to become good people. kuti tisinthe tikhale anthu abwino. Tikumvana kaya? Are you getting what I'm saying? Mukumva zimene ambuye akulankhula? Are you getting what I'm saying? Mukumva zimene ambuye akulankhula? Wherever you are. Kuli konse kumene muli. You were not supposed to be holy in order to join this ministry. Simayenera mukhale oyera kale kuti mulowe mutumiki mwayi. I didn't say you were not supposed to be white, but you were not supposed to be holy. Simumayenera mukhale olungama kuti mulowe mutumiki. Over. You needed to come the way you were. Mayenera mubwere mmene munalili. Because on your own, Panokha. you couldn't make yourselves holy. Panokha simunakatha kuzilungamitsa. You needed to come to the Holy One Mayenera mubwere kwa olungamayo in order to help you to be holy. kuti akuthandizeni kuti mulungame. So you needed to come the way you are. Ndiye mayenera mungobwera mmene mulili. Ndizikonzekaye ndisiyekaye chimo zonse zithe kenako ndizipita kwa Ambuye sizitha. Let me make Muzapeza kuti myself pamene ready, zikuchulukira. and then I will go to the Mfanya Lord. kana nena kuti bwerani kwa ine olema ndothodwa. That's why he said, come ye that labor. Over. But when you come, Koma mukabwera, allow the Lord to help you. alole na mbuye akuthandizeni. Never fight with him. Musamenyane nawo. Never show that you know better than him. Musaonetse kuti inu mukudziwa kuposa iwo. For it can't be like that. Chifukwa sizingakhale choncho. Come there willingly Mubwere ogonjera. and say, Lord, Nkunena kuti ambuye help me. ndithandizeni. Let your will be done upon me. Mulole chifuniro chanu chichitike pa ine. You know me. Mukundidziwa bwino. I can't be better than anyone else. Sindingakhale wabwino kuposa wina aliyense. Help me, Lord. Ndithandizeni ambuye. Help me, Father. Thandizeni atate. Help me, Lord. Thandizeni ambuye. Then the Lord will help you. Pamenepo ambuye akuthandizani. Mafuna ndikuuzeni pano. Ambuye afuna Wena aliyense palibe wa uzimu apa.
wina aliyense palibe amene angakunamize ni kuti iyeyo amaziwa za Mulungu kuposa ina palibepo. There is no one who is spiritual here. Pakuti nonse munaperewera. Sichoncho. He even said you all came short. Everyone aliyense came short. Anaperewera. And you needed the Lord. Mukusokera mbuye. No one should judge someone here. Apa palibe kuti aweruze nzake. Oh, you are a sinner. Kuti iwe ndio why are you doing this? You are a sinner. Iwe ndio chimwa. The Lord is the only one who tells you that you are a sinner. Ndambuye yekha amene amakuuza kuti iwe ndio chimwa. And when he tells someone that, akamuuza wina wake choncho, he has the remedy for that. amakhala ali ndi mayankho ake azimene. Si nuyo mangouza ai ndo chimwa ino osamuthandiza kuti chimwa lichoke. It's not like you tell people you are a sinner. Mulibe mphamvu yona chimo ndi kuchosa chimo. Zonsezo zili ndambuye. You don't have the power to point that sin and taking out that sin. All those is with the Lord. If I can come here and say, oh, I've seen a spot on your back. Ambuye akabwera apa nkune kuti ndaona on your jacket. Ndaona kakudapa jacket lanu. Over. And then I go away. Basi nkubwerera. What is the use of telling him? Nde mauzilanje tsono. If I have seen it, ngati ndachiona, let me remove it. Ndipite let me help him remove it. Ndimuthandize ndichichotse. I've seen it. Ndachiona. And I go to Chiweza, there is a spot on his. Nde basi kupita kwa Chiweza, malaya wawo ndokudatu pena pake. What use is that? Chiweza chigwira ntchito yanji. Have I helped him? Wathandizika? Why have I seen that spot? Ndalioneranji vuto limene. Captain Chipeta hasn't seen it. Captain Chipeta sana liona. It is I who has seen it. Ndina amene ndaliona. Then I'm the only one who can help him remove that. Ndi ineyo amene ndekha amene ndinganthandizo tachotse vuto. Tikumvana. Don't forget 3 sons of Noah. Musaiwale ana atatu a Noah. Shem, Ham, and Japheth. Shem, Ham, and Japheth. Over. One came across the father who was covering, went out of him. Wina anapeza bambo ake chovala chimene anavala chitavuka. And he was in deep sleep. Ndiye nkuti atagona. He didn't know. Samadziwa kuti ali maliseche. And that child saw the nakedness. Ndiye mwanayo anaonera bambo ake. Instead of going there and cover him so that others should not see. Moti angopita akafunditse kuti ena asaone. He should be the only one who has seen it. Kuti angokhala yekha amene waona vuto. Many people should not see. Kuti anthu ena ambiri asaone. He went and told the brothers. Anapita akauza azibale ake. So that them also should see the nakedness. Kuti iwo sabwera zaonera atatewa. Foolishness. Kupusa. Over. And the brother said, you have seen the father naked. Yes, I've seen him. No argument, no time to waste. If we delay, others will come in and they will see. So one took the cloth and put it at the back and started walking backwards. He didn't want to see what the other one has seen. Zitheleba iyeyo. And dropped. Basi anaenda chambuyo mpaka nakachisiya pamene. Then turned. Nkutembenuka. He never saw the nakedness of the father. Sana aonera bambo ake. Over. Why? Kwa jani. They knew. Amadziwa. That one is their father. Kuti and they have to keep the privacy of the father. Ndiye akuyenera asungire ulemu wawo ndi chisisi chawo. Over. But not some other children. Koma osati ana enawo ayi. Whenever they discover
akangozindikira that there is a certain problem kuti pali vuto pena pake concerning their father, lokhuzala abambo awo they go out. amatuluka. You see? Mukuona? Oh, he's like that. Oh, you see, he's like this. Oh, it's like this. I'm the one who knows. I will tell you. amatera amapanga chonchi ine Even ndamene madziwa bwino if the ndikuza father is not naked. ngakhale lero kuti sizikhuza kuti abambo ali maliseche. Over. Blessed are you, odala muli inu, for every ministry chifukwa muutumiki uliwonse has the people. uli ndi anthu. Tikumvana kaya? Amakhala ndi anthu. Ndiye pajapa chichewa amati chisiru chili ndi chani? Basi. Mako samone kutani? Kanene mai ena uli ndi mai yako palibe sana kubereke. Mwina uzingonena molemekeza. Koma tikanena kuti iwe kuti unapezekapo, unabadwa iwe ndi amene ochepa mwendo. Usakwamvera. Over. Amenewo ndi amene anapangisa kuti iwe ukhalepo. Uzioneka ngati munthu. Ukanaziwa amene anakuvutikira. Ukanaziwa ukanamvera. Ukanatuza apasa ulemu. Chicho chimene atakuuze ukanamvera. Over. So the Lord, ndi ambuye the creator, mlengi is here, ali pano, and I believe that he is here. ndipo ambuye akhulupirira kuti ali pano. And wherever the Lord is, ndiye kulikonse kumene ambuye ali there are miracles kwamachitika and good zozizwa things happen. ndi zinthu zabwino zimachitika. Tukumvana. Are you getting what I'm saying? mukumva zimene ambuye The akunena? Lord shall never run short of the supernatural. ambuye sadza zauzimu zoposa uzimu zawo sizidzatha. I want to bless you today, ambuye afuna atidalitse lero every one of you. aliyense wa ife. I want to heal you today. ambuye afuna atichiritse lero. I want to change your lives today. ambuye afuna asinthe miyoyo yathu lero. But be willing. kuti Be willing. mukhale ovomera. You have left the sick people in the hospital. inu amene mwasiya odwala muzipatala, You are not the first ones for that to happen to you. inu si oyamba kuti mutero. The same mouth kamwa lomweli also spoke to some, linalankhulapo kwa ena, and it happened exactly. ndiye zinachitika chimodzimodzi. They came here leaving the sick people in the hospital, anabwera pano kusiya anthu odwala kuchipatala, and I spoke ndipo ambuye analankhula that the sick people will be healed kuti aodwalawo achire and they'll be discharged. ndipo kuti atuluke. Over. And it happened exactly. ndiye zinachitika chimodzimodzi. So how many have come here leaving the sick people in the hospital? ndiye ndangati abwera pano amene ali ndi odwala kuchipatala? Can I see your hand up? tikwezani mikono yanu. Do you have something with you? Muli ndi china chake kapena chovala kapena mpango umene muli nawo kapena china chilichonse chimene mungathe kupita nacho kukayika pa odwala mukakafika? Do you have something like a piece of cloth that you can carry when going back that you can put on the sick? I will speak and the healing will take place. ambuye alankhula ndipo machiritso achitika. I believe what I'm saying, ambuye akhulupirira zimene akulankhula. for it's not the first time for that to take place. akukhulupirira zimene akulankhula chifukwa sikoyamba zinthu zikuchitika. When I touch it, ambuye akachikhudza never use it for your musachigwiritse own person things. musagwiritse akachikhudza chimene mwatengacho musachigwiritsenso ntchito pa inu kapena Never use on your face. musachiputilenso nkhope. Just fold it, put it back, go
and lay on that one who is sick. mungochipinda nkukachika pa amene akudwalayo. You will be well. Zikhala bwino ndinu. I'm not here to ask you to believe. You already believe. What made you to come here is faith, isn't it? Ambuye sali pano kuti akufunseni kuti mukhulupirire, kungobwera kokhako chinapangitsani chikhulupiriro kuti I don't know how it's going to happen, ambuye sakudziwa kuti zichitika motani, but you are healed. koma mwachira. It's done. Zachitika. I don't want these people to know how it's going to happen, but I know. Ambuye sakufuna kuti inu mudziwe kuti zichitika bwanji, iwo akudziwa kuti zichitika bwanji. Come here with your clothes. Ali chipatala chakuti? Kuzomba. Munapita nawo liti? Okay, sindikufunsani kuti akudwala chani. Zotheka kalezi. Pitani mukagwiritse ntchito. Mutuluka mpita ku nyumba. It's your time. Amayi aja ndi ana anu aja kubwerani. Ngati mungayende bwera chakuno. Akupaseni malo. You've been coming, I've been ministering to you. I know your lives are changing, but still you are having sleepless nights. Mwakhala mukubwera kuno, ambuye amakutumikirani, komabe mukumala simukugona. You're still worried. Muli ndi nkhawa. You don't know how life will be from now. Simukudziwa kuti kodi moyo ukhala bwanji kuchokera pano. Well, the one you trusted, you depended upon, departed. Chifukwa amene mmandalira anapita. Was a very nice boy. Anali mnyamata wabwino. The one you thought could hold your hand. Amene mmadikirira kuti amene mmayembekezera kuti ndi amene angakugwireni dzanja. In short, he died. Mwachidule And you've been crying day and night. ndiye mwakhala mukulira usiku ndi usana. It's not that you don't have faith, Sikuti zonatha zanu mulibe chikhulupiriro, but that has been too much upon your life. koma izi zakhala zolemera pa inu. The one who at times could watch my programs on TV Uyu and he amene respected. nthawi zina amatha kuonera mapulogalamu ambuye pa TV nkumazilemekeza. And the one who was doing his studies. And if he could finish, he could be the one you could depend upon. And the others that are remaining are the ones who are giving you troubles also. Amene amapanga skulu amene mmadalira kuti akamaliza akuthandizani. Don't you worry. Koma I know musadandaule. it's painful. Ambuye akudziwa kuti nzowawa. But your life, your son hasn't gone in vain. Koma mwana wanu sanapite pachabe. The Spirit of the Lord Mzimu wa Ambuye shall take care of you. ukusamalirani. And also him. Ndiyeyonso.
Cry with hope, mudzilira ndi for chiyembekezo the Lord is your help. chifukwa ambuye ndiye chithandizo He chanu. allows things to happen for a amalola reason. amalola zina zichitike pa zifukwa. If someone had a hand on that death, ndiye ngati will alipo die as well. ngati alipo amene anayikapo dzanja pa imfa imene nayenso afa. And if there are several of them, all of them are going. ndiye ngati lili But gulu before they go, they'll come onse and tell you what they akupita. did. Koma asanapite abwera adzakuwuzani kuti tinapanga izi ndife, For it's not a natural death. chifukwa sinali imfa ya nomo. It's done. Zachitika. Today, Lero it's the end of whatever you were encountering. ndi mapeto a zonse zimene makumana nazo. It's over. Zatha. Go. Pitani. What you came here for. Munabwereranji kuno? What you came here for Ochimene munabwerera kuno has been granted. zaperekedwa. It's done. Zachitika. Zonse zakhala zikuzunzani kwa zaka zimene simmadziwa kuti chikuchitika ndi chani zinazo. Koma pa nthawi yake yakwana vuto la mmimba likutha pano ndiponso maloto oyipa ndi zina zonse zakhala zikuzauzani zachoka. Adani anu sazakulondolaninso. Your time has come for you to be changed. And those misfortunes Nthawi yanu yakwana yoti musinthidwe ndipo are being parted away. minyama yanu yonse ikuchotsedwa. And now you're starting a new life. Ndi apa mukuyamba moyo watsopano. And blessings will be following you. Ndipo madalitso azingokutsatirani. Showing the enemy that he is an amateur. Kumuonetsa mdaniyo kuti ndi mwana osaphunzitsidwa bwino. Whatever he meant upon your life, Zimene you will never achieve it. analinga pa miyoyo mwanu sizikwaniritsidwa. It's not the first time Sikoyamba for this hand to touch you, kuti dzanja ili likukhudze, but this time it's Koma a different touch. ulendo uno ndi kukhudza kwa padera kosiyana. Your problems are sorted out. Mavuto ako akutha.
zabwera mochedwa ande basi zikatero sitiziwerengaso zizikuchitikirani pamene mwakhalapo muli zosowa. I believe everyone has a need, isn't it? ambuye akhulupirira aliyense ali nacho chosowa. You know you have been sick can be healed today. Mukudziwa inu amene mwakhala mukudwala mutha kuchiritsidwa lero? Do you believe that? Mukhulupirira zimenezo? Wherever you are, kulikonse kumene muli, wherever you are, as long as you are hearing this voice, kulikonse kumene muli, bola ngati mukumva liwiro, that day has come, tsikulo lafika, and you'll be well from now going forward. ndiye mukhala bwino kuchokera apa kupita tsogolo. Take it upon yourselves. Take everything upon yourselves. Zilandireni kwa inu nokha zimenezo. Zitengeni. The Lord loves you. Ambuye amakukondani. Augusto muli kuti? Aha. Mwachokera ku Chirumba? Ku Chirimba? Okay, chabwino. Mwabwera ndi zosowa? Mukhulupirira kuti ambuye atha kuthana ndi zosowa zimenezo. Do you believe that? Never have any idea of how the Lord is going to help you. Musamakhale ndi maganizo oyikikiratu kuti ambuye andithandiza motere. Just take the Lord the way he is. Mungu atenga ambuye amene alili. What you have been struggling with Zimene makhala mukuzunzika nazo throughout the past years mzaka zonse za mbuyo will never bother you again. sizidza kuvutitsani soni. You are delivered. Mwamasulidwa. And the new beginning has been ushered into your life. Kuyamba kwatsopano kwayikidwa moyo mwanu. Things which you struggled to get zinthu zimene previously, machitovutikira kuti muzipeze mbuyo, they'll be coming to you on their own. zizichita kubwera zokha. That your life should never go back to what you had been doing. Kuti moyo wanu usabwererenso kuzimene machita mbuyo. Some which are not good at all. Zambiri za izo sizabwino. Zaka zingati mwakamuvutika? Mavutika ndi zaka zingati ndichi? For how many years have you been suffering with this? Munaona paja, timaonesa paja. Amayi aja munaona? Basi. Inunso mukhala chimodzimodzi. Sadera nkhawa eti? Don't worry. Don't worry. Lero ndisikulina lero. Today is a new Anthu day. akusirirani tu. People will admire you. Amene amakunyozani tu lero akuopani. Those that were despising you, they will fear you from today going onwards. Afuna thandizo kwa inu. They will seek help from you. Sachitira mwina. Do no otherwise. Did you bring those pieces of clothes? Kodi munabweretsa tisaluti ja? Everyone, Aliyense those who have it. amene ali nawo. Mwabweresa? Makapteni ena awiri mupite mbali, ena awiri mukhale mutolere zimenezo ndimalize ndi kutero. Makapteni ndikupempha kuti mwapanga mmene ndinakuwuzirani kuti akamakubwezerani asavutike.
I believe you have brought those pieces of clothes, the anointed ones, which the Lord anointed some time back. But now this time is to re-anoint them. ambuye akhulupirira mubweretsa Awiri makapteni mukaime uku kuti muzilandira kwa mashihedi. Awiri muime apa muzilandira kwa mahedi amuna. Amkwate taima ni mbali yako. Limozi ndi kapteni Kaire. Jamuli nao yambani kubwera muzizapereka. Mashihedi kabina. Muona zimene zikachitika kuchokera pano manyumba mwanu. So the two faces that are on the mountains without a man sculpting them is William Branham, the forerunner, and Lord Overton. William Branham's face is found in America. Every face is found in the native land of that person. So William Branham, America, Arizona, Sunset Mountain. Lord Overton in South Africa, in Limpopo, just very close to Dendron, along the Bohom Road. That's where you can find that. So the only two, Forerunner and the Lord. nkhope ziwiri zokha zimene zikupezeka pa phiri mosachitwa kusemedwa ndi za anthu awiri, za wotsogolera ndi wotsogoleredwayo, William Branham ndi ambuye Overton. Ya nkhope zikupezeka kumene amuna awiri amachokera ku America ndi ku Africa. Ya William Branham ku Arizona, ya ambuye Overton ku South Africa. When the service is over, the captains will call out the names, the owners of the envelopes of the clothes. You'll receive them. Chiyanjano makapteni ayitana mayina kuti anu ake ansaluzo atenge. I know.
Let's sing this church song. Yehova mbusa wanga, koma Bible sana lembe uti Yehova mbusa wanga, anati ambuye ndi mbusa wanga. The Lord is my shepherd, isn't it? Is that what was written in the Bible? The Lord is my shepherd. Kuti ambuye ndiye mbusa wanga. So take it the way it is. We'll sing it. Ambuye mbusa wanga ndilibe. Can you give us that song? The city, the Lord is the mighty tower, where the righteous should run to. And be safe. Can you come to the tower? That top, that tower, top. Can you come to him? Can you say, Lord, never leave me? Can you say, Lord, help me? I need you today more than ever before. Yes, I've done a lot, I've prayed around, but I've realized life without you, Lord, is meaningless. So I need you, Father. Tien pase ni nyimbo hicho. Ambuye mbusa wanga ndilibe. Tieni tiimbe nyimboyo yoti mukuziwa chimene mukuimba. Ambuye ndi mbusa wanuli, mulibe kusowa. Anaimba ndi Davide, mmene iye amaonera chikondi cha ambuye pa iyeyo, zigonjetso ndi zina zonse. Koma lero Davide amene mulipo ndinu. Over, you are the David of today. So that one is the song which David composed. He was thanking the Lord. He was appreciating. So David is not here today. You are the Davids who are here today. So let's sing that deep down from our heart. Tentiimbe kuchokera pansi pa moyo wathu. Ambuye mbusa wanga ndilibe. Andigone sakwi musiku ko musiku atibambo tizimva uko ngati kumazia ewodi andisugua sokole ndi moyo angao aulimbi auli oh esa ulimbi andi soko lela za kulunga chifukwa tupachaka koma zinala aelo amene mukakonzapo labwererani pamene pamwe chifukwa changa ayi koma cha zina lakelo. Ova si chifukwa changa ayi koma chifukwa cha zina lakelo.
tibaseritone. Andisogo lera zakulunga chifukwa changa chadzina ndipyola chikwa chantunziwa ndiribeiri bemandanga ambuye mundibe Sokola versi meglio di piola dici chantunziwa ndiribe ngakhale imfa ndikuiona koma ngati ambuye akundiperekeza ndilibe mantha sindikuiopa imfa bola ngati mukwaona ambuye kuti muli nawo imfa ilibe ntchito chakudya changacha mwandikonze Bamasoba ada mujesa mti manga mujesa mti tibwerezeso chakudya akujesa lino ngakhale anthu amakunenani ovutika inu chakudya mulibe muzikhala ndi njala osadandaula amaso adani anu achita manyazi muje santi mazo tamu tuwa mafuta mwazaza inde iko ambuye amakukondani bwanji akupasani zosefukira madaliso osefukira moyo osefukira mwazoza mafuta mwazaza inde ulemerero ndipo ilejis yasefuka zokoma undisa
glory, ulemerero. Wizo chokera pano mpaka mbali naye. Odala inu zokoma inutu amenewo. Ndikala ineyo yambu ulemerero, ulemerero. Simudera nkhawa, kaya imfa ibwere mulibe nayo ntchito, chifukwa choti muli ndi Ambuye. Ambuye ndi oposa china chilichonse. Kaya apolio na madalira pa imfa, tine nangati Paulo, imfa mbola yako ili kuti? Ndakonzeka ine, ndili ndi Ambuye, imfa si kanthu pa ine. Ndikukhala mu nyumba ya Ambuye, ndipo si lero lokhatu, ku nthawi zonse ndafika.
Bwana, ni wewe, ni wewe 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 Bwana, ni wewe, mkombozi wetu, ni wewe Bwana. Ndani pamaso panthu ndimangonenedwa ine, ndimangotonzedwa ine, ndimangonenedwa miseche ine, ndinalumbiridwa ine kuti sazachitanso kanthu pa moyo wake. Ndotembereredwa amene ucha. Koma Bwana, koma Bwana, koma Ambuye mwandivula twinu mu moto oziwandiweya. Ndinazunzika ine kopambana, mwandithandiza Bwana. Oh, 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 oh. Ngalibe chiyembekezo ena Ambuye, kulephera ndiye kosanena, machimo ndiye osanena, kumangozililira opanda thandizo, opanda mayankho. Koma kubwera kwanu Ambuye ngokumana nanu kamosi, nthawi yomweyo chiyembekezo, nthawi yomweyo mafunso onse kuyankhidwa, nthawi yomweyo moyo osatha mwaupereka mwa ine. Go back home rejoicing that everything that was bothering you has been taken out and your sins are forgiven, your iniquities and your shortfalls and whatever have been sorted out. Thank you, Father. Thank you, Lord. Mungapite kunyumba mukukondwa kuti ine sopano zonse zatha. Yatano, yatano, ngongole yazoi bayatano, mbuye wafafaniza osantima wanga, alipi ngongole yatano. Zakaza pitazo mubuku la moyo, inali ngongole yazoipazanga, ndimozi nalanga linalembedwamo, ndinaza kwa olemba nandikonzata. Yatano, ngongole yazoipa yatano, mbuye wafafani osintantima wanga, analipira ngongo. Tibwereze sokole. Yatano, yatano ndaikonza tu
ngongole kodi simukumva kupepukidwa moyo wa Ambuye akuthandizani Mbuye wafafaniza posintha moyo analipira ngongole inakula siku ndi siku pakuti ndinachimwa osalipira tu koma yang'ana Ambuye sogolo iwo azilipira ndaikonza yatano ndaikonza tu ngongole yazoyi Mbuye ewafafaniza sinta oh Lord long time I've traveled. Then I'm free. Ndikaimba imeneyo ndiye muzibwerera. Sopano ndamasuka. Nthawi yaitali ndayenda munjira yanga. Opanda chiyembekezo. For a long time I've traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy in sin I sank low. Then I met the mighty angel. What a wonderful hour. I'm so glad that I found out He could bring me up through His redeeming power. I'm free, free, free from this world of sin. Pardoned by the mighty angel, redeemed by His grace. Hallelujah, redeemed by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me up, show me the way, like a babe out of prison that's taken his flight, like a madman that Lord gave back his mind. Like a poor wretched beggar that found fortune fair. I'm so glad that I found out He could bring me through His holy name. Do you thank God for your free now? Mukuthokoza Ambuye chifukwa masulidwa sopano ngati mbalame imene yauluka koyamba, imene inali muchithangasala, imene inali muchisa. Ndione mikono yanu nonse mukukweza mukuti Ambuye zikomo. Mwayenera matamando, mwayenera Bwana,
mwayenera matamando, mwayenera matamando, mwayenera mbuye, mwayenera matamando, mwayenera Bwana, mwayenera mwayenera matamando, mwayenera kupembezedwa, mwayenera mbuye, mwayenera kupembezedwa, mwayenera kupembezedwa, mwayenera Bwana, mwayenera kupembezedwa, mwayenera Bwana, mwayenera kupembezedwa, mwayenera Bwana, mwayenera Yehova, mwayenera kupembezedwa, mwayenera kulambiridwa, mwayenera mwayenera kulambiridwa, mwayenera kulambiridwa, mwayenera mwayenera kulambiridwa, mwayenera Bwana, mwayenera mwayenera mbuye, mwayenera ndinene chani ambuye, ndinene chani ambuye, ndinene chani ambuye, zonse ndingoyamika. Ambuye ndinenenso chani, mwandichitira zopya, mwandichitira zopambana, zonse ndinene chani ambuye, ndinene chani ambuye Yehova, ndinene chani mbuye, onse ndingoyamika. Kuthokoza kwake kukundivuta, palibe chikukwanira mbuye, ndingoti zikomo, ndingoti zikomo. Mwasinthananga, mwandipasa moyo, ndinene chani ambuye, zonse ndingoyamika. Iye wanga ndinene chani ambuye. We thank you, Father. Thank you for whatever you have done. We appreciate you, Lord. Zikomo Bwana. Mawu akusowa. Ngakale tikupase ndalama sisi kukwanira. Ngakale tikupase chakudya sisi kukwanira. Ngakale tikupase zovala sisi kukwanira. Mwatichitira zazikulu Bwana. Koma tangomvani kuyamika kwathu. Tengani chimenecho. Pamene ndikukumbukira mwana wanga amene ndinaye limodzi mbali, timba nyimbo ikuno komanso uko azimba mothandizana ndi ena. Kukhala
bobanda ova ine sindingate ubanda kukalao ndaova ine ndakana. Takumbukire aheda Yusuf nyimbo imene amaikonda ndi imene kukhala opanda ova ine ndakana. Kukhala opanda ova ine ndakana hedi. Ine ai 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 kukhala obanda ova inenda ana. Kukhala obanda o inenda kana. Ine ai 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 kuyenda obanda ova inenda kana. Kuyenda obanda o inenda kana mahedi. Kuyenda obanda bwana inenda kana. Ine ai 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 kuyemba obanda ova inenda kana. Kuyimba obanda ova inenda kana. Ine ai 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 ine ai. Adisira nyimbo imene
sija lino. Anakusimikizirani kuti kukhala popanda Ambuye Yehova iwo sakanakwanisa. Ndipo zachitikadi choncho. Kuimba popanda Yehova sakanatha. Ndipo amatanthauza ndi chimenecho. Kufikira siku limene amagona, Ambuye Yehova anali pakamwa pawo. Ambuye Yehova anali pakamwa pawo. Mamuna opanda chinyengo, mamuna osaba, mamuna sunga mumvere ndi mbiri zachabe, mamuna opanda miseche, mamuna ongofasa pe, suza mvaliu pakamwa pawo likutuluka. Yusufu waphunzitsatu anthu, wasiratu anthu kuno chinthu, olephera azilephera yekha, koma inu mwasimikizira kuti kukhala popanda Yehova nzosatheka. Kodi inu muzasiya chani mukamadzagona? Mahedi muzayankhula chani? Muzasira anthu chani? Upuma bwino Yusufu muchifuwa changa, ndipo ndi wokondwa wauza anthu kuti malo amene wapita ndi abwino, ndipo ndizoona. Sindimatengera anthu kumalo oyipa ine. Mboni ndiwe mwana wanga Yusufu. Kaya thupi lako litaola, kaya lita mazi likukha mazi, lilibe ntchito chopambana ni moyo umene sopano wafika kumalo abwino. Ine ayi ndaka, ine ayi, 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 ine ayi. Ulendo panda Yehova ine ndakana, ndo panda Yehova ine. Ulendo panda Yehova ine ndakana, ine ayi, ine ayi, ine ayi, ine ayi. Ndikamaimba chonchi muzaona heda Yusufu atayima kuimba nyimbo imene amayikonda imene. Muzaona heda Yusufu akuimbira mbuye wawo monyada, akuimbira mbuye wawo mokondwa, anatikhulupirira ndi moyo wawo wonse. Izindikiro ticho. Ine aye, ine aye, ine aye, ine aye, atundanga kuno bwana, alibe twanga zaimbe ngati inu. Mwasiyatu kuno tonse tikukulirani, koma kulira kwathu tikulira ndi chiyembekezo. Ngatikhulupirira zoona.
mupulumuse muntende. May your soul rest in the bosom in eternal peace. Your fellow heads shall miss you. The last Sunday was the Sunday before the last one. He came here. Sunday romaliza ndi Sunday linalija. Osati latali koma linalija. Anabwera muno, anamaenda muno. Amatuluka kuyenda. Unyadira kuti ali pamaso pa Ambuye wawo. Oh, kunali kuzasazika. Kuzakusazikani kuno. Lisala nalo ni dziko lanu la mavutoli. Chimene amafuna chakwaniritsidwa. Iyo amafuna asanachoka azapembeze muno. Ndiye apembezamo. Oti basi ayenda ulendo wabwino. Akufika kumalo wabwino. Ulendo wawo wathera mu dziko la malonjezo. Uchifuwa dziko la malonjezo. Ndikuthera pompa. Uziwa kuti mukumulira Yusufu. Hedi wadu. Osayankhula hedi. Ndasowa mahedi otero. Mahedi ngati amene apita adu abaton amalewa aziyanjanani amakanjira taonani mahedi yake adu ana mbuzi ashihedi kusala miseche osakonda Ambuye akupita ondikonda okhaokha nchifukwa chake ndikwatengera dziko linalo anayenera kupita kumeneko. They qualify for that land, for the bosom. Mwaone anthu ake ameneyo apitawo suzapeza kuyankhula. Suzapeza pakamwa pawo pakutuluka china chonyoza. Kwawo kunali kumachitira umboni kwauza Ambuye inu anthu inu ajatu ndi Ambuye eni. Ngakhala anthu akutukwana kunali kwauza kuti komatu siku lina muzakhulupirira. Amuna bwanji. Gallant men, gallant soldiers. Kufusa Kapteni Chimwanza. Ndamva mukunena kuti anthu mukuvutika ndi mbava kuno. Yusufu anabapo. Anthu onse ndi afumu omwe ayi. Sana chitepo zimenezo. Kodi inu azakuchitira umboni anthu. Ikazafika siku lani. Kodi anthu onse azanena kuti tikunziwa ife ngakhala losauka koma amakonda Mbuye wake. Basi ndamaliza. Pitani ni mtendere wa Ambuye ndi chimwemwe ndi madaliso ochuluka ndi machiriso ochuluka ndi kumasulidwa kochuluka mubwera pano muzachitira umboni chifukwa zonse zatha over. Pitani akhaleni m'malo mwanu mukakakhala akwi aitana mipango yanu mulandireni pamenepo ndikhala ndikupita kugira ntchito yanga ndatha. Pitani bwino Mulungu Pitani bwino Mulungu Oh namalenga Mulungu namalenga ndangati amene akuti ndamasulidwa ine ndaomboledwa ine ndaombole mukawauza neba
pachimo ine ndala pachimo mukawauze ndala pachimo ine ndala pachimo mukawauze ndala pachimo Chimo amene ndi mulungu anzanga amene ndi mulungu anzanga akuchita pakati pathu lelo akuchita pakati pathu lelo walelo ndi mulungu mahede walelo ndi mulungu anzanga akuchiza matenda lelo ugawa moyo wosatha lelo uyenda pakati pathu lelo atu andi ambuye wanga amene wandi ambuya ova akuchita pakati pathu lelo akuyenda pakati pathu lelo akubingula lelo ndinayambo atu andi ambuye mahedi atu andi ambuye nzanga uchiza kansa